A religious prophet. Definitely mushroom brew anyway, mate. You know the power of caps lock. Yeah, Chelster's writes in caps because it's the device that they're on, so it's fine. They're excused. Our thought to track things in life. More energy, more passion. Lollipop. Lollipop. More energy, passion. Laugh out loud, not a lollipop. Sharon! Morning, Si. Or afternoon. How are you, my sister? Sharon, we are, I don't know if Jim's is live already, but we're watching my sister Sophia, hippie Sophia. She's in Scotland. Oh, bless my sister. Have a wonderful time with your grandson. Okay, so you can, I can have your ears, but your eyes have to be always with your grandson. Just like I am with my daughter. You never take the eyes off of her. Oh, bless. It's raining a little bit over here and a little bit windy. I woke up, I don't know, I woke up at 9 because my kids, they were going to school. My wife was preparing them. And then I slept a few more hours. I woke up at 11. Oh my God, he's so small. Oh my gosh. Sharon, my brother Frills, he's got a baby. He's like 3 or 4 months as well. Oh bless, I miss my baby. Actually, I do miss, but I was quite nervous then because making sure she was always good. So I was quite worried then, I have to admit. Blessings, my sister. This is the over 40s club. So Corey and Steve are gonna have to leave. Steady so far, not so bad. How's you? All good, thanks. Sorry. On my lunch break, obviously working from home. The farmers were here early this morning trying to fix the barn, so we're up quite early. But yeah, all good. We were meant to have thunder and lightning today, but I don't think it's happening. Just because you read the Bible doesn't mean you're a Christian. It's got unicorns and levians and zombies. My thoughts exactly, Corey. You don't have to take everything literal. Over 40s down. Mark, mate. I'm doing fine, did my my sister. night videos this morning, just waiting to hear from Blanco, boy. Dad said he's going to work on my chainsaw. Copperman, main character zombie. Here we go. It's Monday, 12:30, and we're already at the HRE. Get in there. Corey, if no pictures, I'm screwed. Oh my God, guys, there's some amazing videos coming out, guys. Oh my God, guys, this is all about the Varginha.
faltar com a verdade. Isso é muito ruim, porque acabou causando uma série de problemas para todo mundo. Na realidade, então, acho que a única coisa que nós temos, que até hoje não foi mudada, nem alterada, foi o depoimento da Emília. Acredito que ela realmente fez alguma coisa. Agora, o quê? Quer Eu fazer o não corte sei primeiro? e acho que não vou saber nada. Acredito que essa história do ET de Varginha ainda vai perdurar por muitos anos. Vamos aguardar, vamos ver se tu manda algum fato novo. Marcelo, muito obrigado por tudo e por você um bom domingo. LTG, my sister. Sunshine, thank you for stopping by, my sister. Hope you had a wonderful weekend. Okay, that's it. This is a quick video, guys. Reports on that. So, Hey, Jerry, get it. So there are a few videos, guys, unfortunately, about the Varginha ele case. disse que ofereceram dinheiro para ele sim, ele gravou e falou, deu o nome de várias pessoas para poder montar essa história do ET de Varginha. Como ele disse para mim que se ele soubesse, ele poderia ter pedido mais do que se soubesse que a história ia ser o que deu, ele teria pedido mais dinheiro. Eu, o soldado Demelo. Oh my god, guys. Oh my god, the truth is coming up so quickly, man. It may come up quicker than the release of the movie. Oh my god, eu não acredito. Olha, deram mais $10, Fátima. Agora não sei. Isto é para fora, aqui para fora. Que lindo. Olha, a roupa que vai ficar aqui, depois abrir com as mãos dela, que eu não sei nem o que é. Olha, Fátima, eu até digo-lhe, eu estava aqui a precisar. Eu estava a precisar de 10 euros. Estava a precisar de 11 euros para tirar dinheiro este mês, a dia 21. Esta senhora depositou-me 10 agora. E hoje de manhã fui ver aqui ao site e estava em 59. Quer dizer que eu preciso de 11. Ela deu-me 10, mas Fátima, estes 10 não é tudo para mim, eu só vou receber 6. Sabia? Olha, quem é que será? É pá, mas esta senhora foi mesmo tão... Ai, eu não me acredito. Okay, so guys, I have to thank my beautiful mama bear sister. I could not contain my happiness. Okay, I couldn't contain my happiness. So I wanted to thank my sister Mama Bear for her kind support. Mama Bear, mwah, my sister. Sharon, good morning. Bakerson. Baker. Bakers, I don't use grinder. Já me colocar no guardado outra vez? Não, mas olha, ela mudou aqueles para os quentinhos, mas eu acho que molhei hoje, por isso eu nem sei se é melhor já um bocado. Charlie! Shelly, hello! Thank you for stopping by! Shelly, if I'm not subscribed, I have to leave me a comment. Yes, Sharon, do you want to add me, sister? Let me get my link. Mas quer viver? Está úmido, não está? Não, eu não sinto. A de cima. A de cima aqui à beira dos pés. Isso aí, por baixo. Não, Não? não. É porque já secou. Okay, so I'll give you my name, okay, Sharon? This is my photo, okay?
Okay, this is my photo. And the name is J. Carlos Waldman. Okay? Yes, thank you, Sharon. It was okay. Nowadays it's more for the kids, really. I want to thank my mama bear. Here we go. Oh, became a member. My mama bear became a member as well. Oh my god. Thank you so much, mama bear. Member is good, guys, because it's like 99 cents. It's cheap. It's nothing to be like alarmed. But I do understand as well, because sometimes I'm a member of shows, and then at the end of the month they say, we're gonna take one more dollar for the next month, and I may not have money on my YouTube. No, on my PayPal, because I use my PayPal to pay for YouTube. Okay, guys, that's how I work. Please connect, my friends. Wanted to send a big hug to my brother Carlos as well. Sharon, our New Year's Eve, it was as well quite relaxing with the family, mainly on the fireplace, making sure everybody's warm. Let's put a little bit of the fireplace. So today, guys, we're gonna do another UFO story. Very soon, okay? So guys, I wanted to tell you something. I've been looking for these magazines, the ones that I'm missing, guys. And you wanna know something, guys? They're non-existent. I cannot find this anywhere. CP! CP, I wanted to thank Mama Bear. She's a member. And I want to thank Mama Bear as well for the kind support she's given me for Mel's birthday. How are you, CP, my sister? Go to sleep, CP. I'll sing you a UFO story. Dahlia, good morning, my sister. So guys, there are no magazines for sale of these from the 70s. There's nothing, guys. So I may be sitting over a mine of gold here, and I don't even know. Either way, guys, let's just do the stories, and we'll see where it takes us. But I'm gonna keep looking for them. I'm missing a few numbers. Okay. Either way, guys, the story we've done were the 2 cylinders of fire yesterday. And today we're gonna do this one here, guys. Oh my god, it looks such like a saucer, guys. Look at that. Look at that. Reddish color, 20 centimeters dome. So this is the size at the distance, okay, of the UFO. Kidnapping case in Brazil. Just doing YouTube. Good morning. Good to see you. Hope you're well, my brother. Okay, so
gonna be the insolent phenomenon overflows Guilhebreu. Guilhebreu is in Vila do Conde. It's very close here. Oh look, my friends, someone just gone live. And it's someone that we really love, guys. You know? Really love this guy. And please, my friends, he is not conceited, okay? This brother over here, he's not conceited, man. Please. He can be beautiful. He can be stylish. But he's not conceited, okay? Yes, it's burning good, brother. Look at that. The thing is that it's very windy outside, Stuart, and I have to be careful. If I put a too big wood, it will create a lot of smoke, and I'm a little bit afraid of that. But I think I'm gonna put one, look. I'm gonna put this thick one, look. But I'm afraid, man. I'm afraid. Okay, so this we're looking is Super Dave, okay? My brother Super Dave. We love him very much. And then we'll check my brother Carlos, because I think brother Carlos, he's just gone live as well. Oh, we're going rally today, my brother. Walnut, what's up? Thank you for joining us, my brother. Walnut, it depends, brother. It depends. The knee. The knee is a very, how can I say? It's very bony, you know. While the tree is like, it's more, you know, not as hard, you know. So I'd prefer the tree. Crazy guy, what's up? Please join the family. Oh my gosh. That just reminded me of a joke, but I don't want to be dirty here. We have ladies over here. I don't want to be too dirty. But you could write there a walnut. You something else could grow as well, you know, like a boner maybe. I think I'll choose the third one. I prefer the boner, my boner to grow. I think that's the one I'd prefer, man. Oh, beautiful music of Super Dave. Look at that. Check my brother Super Dave, my people. Beautiful! Come on, my friends. Do not mistake being a genius for being conceited, okay, my friends?
support my brother Super Dave, okay, my friends? If you don't know him yet, you're gonna love him. Awesome. Beautiful, Super Dave. That was beautiful, man. Okay, my friends, now let's check my brother Carlos. We love brother Carlos. Where are you, brother? There it is. So, okay, so my brother Carlos, he loves his electric bike as well. Okay, let me turn off the light. You guys are funny today. Hi everyone, good evening. Unfortunately, Okay, we're watching my brother Carlos, okay? Let me get closer here. 6, 7 Carlos Skywatcher, and before we were watching my brother Super Dave, okay? So what I do here, guys, is on my channel, I like to show my friends, okay? But I gotta go back to my UFO story, okay, guys? So, you know, I do like to support my friends, but we're gonna start the UFO story. So, usually in the mornings, that's what I do, brothers, is we support some friends, we watch some things, and we talk a little bit about UFOs and life, maybe. We do a little bit of a roll call with each other. Okay, let me just do something now. Because the light I've got here is too strong. And then what happens is it reflects on the video. Okay, now it's better. Okay, now it's good. Okay, so Walnut and Crazy Guy, I can connect to you, my friends, okay? But you need to leave me a comment, okay? Okay, we're gonna start very soon, my friends, okay? Let me just finish. I'm just finishing some things here. Gabber, what's up? Gabber, you made me so happy yesterday, brother. For real, my brother. That's how I see a real man, Gabber Beast. With beautiful actions like you had yesterday, man. It was beautiful to see my brother Peter happy. Hello, my brother. Good to see you, Frills. Maddie, just because of that. Thank you for stopping by, my brother. John P. loves ya. Hugs to the family. Life is so much better, guys, when we are free of mental blockages or I don't know, sometimes there just may not be enough reason to be like that, and John P. loves you, my brother. Hope you're feeling better. And so let's get rid of these chains, my friends. These chains that make us harder to stand up, you know. These chains, guys. Let's get rid of them. Things will become so much easier. It's amazing. It's amazing. Yesterday or 2 days ago, I reconnected with a really good friend of mine, Andy Gambino. I haven't seen him for
2 years. Oh, Carlos, what happened? Okay, let's go back, guys. Look, 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 look. Oh, he's in the middle of the street, look. Oh my God. Oh my God, did you see that? He was in the middle of the road. Oh shit. Oh shit, Carlos, what happened, brother? Did you see that? Look what he wrote. When an e-bike trip to the pharmacy almost ended in tragedy. Oh, Carlos, my brother. Okay, I'm gonna have to read this, my friends, okay? Oh, my brother, Carlos. Carlos, my brother, come on, what happened? Guys, what happened to him, I've had to do this. I've had to go to hospital in 3 a.m. with my baby. Oh, my brother Carlos, just you gotta be careful, my brother, because if you're not well, you cannot take care of your kid, brother. Yes, at night. Okay, so my friends, my brother Carlos Skywatcher, he had a problem with his son. His son had seizures, and he had to go and get medication at night. And because he had a flat tire on the front, he slid and he fell, and he ended up damaging a little bit of his bike. Andrew, send me the link, my brother. Brother Frills, my brother, big blessing, and hope you get better soon. Okay, so Carlos is gonna fall very soon, okay? You're gonna see. So everybody, I wanna leave a big prayer for my brother Carlos, and if you can please give him a support. Check him out, check his videos, drop a like. His name is Carlos the Skywatcher, okay? And please give him a hand, because gratefully he didn't get hurt, but he still had some damages, and he needs his phone and his bike to help his family. Thank you very much, my friends. Okay, we're gonna see the fall one last time, okay? Send me the link, brother Andrew. Rolling through the snow. Okay, now I know why Carlos hasn't been around. And I understand at night the roads are very icy, guys. It's terrible. Carlos, I thought you just had dropped the phone, but if you fell, man, I'm so sorry, brother. And there's quite a lot of people on the road if you think about it. Through the rain. Carlos, my brother, big blessing, Carlos. I'm gonna share you out after. Please be careful. I once fell on my bike
Here it is, look. Bless you, Carlos, my brother. Please check him out, my friends. It's not easy, guys. Hi everyone, good evening. Unfortunately, it is quite late. Okay, let me see. Carlos, get well soon, my brother. I'm happily losing, losing. I'm happily losing, losing. I'm happily losing, losing. I'm happily losing, losing. Okay, I love my sister Mel just because she's got the same name as my daughter. Look. I'm happily losing, losing. I'm happily Mel. I'm happily losing. I'm happily losing. Okay, so now let me put. Okay, we're gonna continue. We're gonna put my sister Virgo, okay? Oh no, she's not live yet. Okay, let's put my sister Sophia. I think she's still live. At least it's not my fault like last time, and it's not actually Steve's fault either, for a change. Okay. I've never seen Brokeback Mountain. And let's start the story, okay, my friends? Thank you, brother Frills, man. I do understand the feeling, brother, because my wife, like, one day said, look, I have to go to the hospital, and it was 3 a.m. with my daughter, and I went to leave her there. I got home, I made a coffee for me, and as soon as I made the coffee, she was like, oh, there wasn't many people here, and we are ready, and I'm like, thank you very much. And so I went there, we arrived at home at 4 a.m. So I imagine getting you guys getting late, at late hours in the bicycle. It's not easy, guys. Posso ser barulho com o aspirador, não é? Pode. Não se preocupe, Fátima. Just a heads up, I've nearly finished my. Eu se calhar vou para o quartinho, tá, Fátima? Então vai para o teu vestir a sala e depois você vem e eu vou para o quartinho aspirar. Ai, sim, ótimo. Está bem? Okay, so guys, we're gonna have to leave this room quickly, but we'll come back in a few minutes, okay? Let me just take the magazine and the phones. Okay? My brothers and sisters, thank you so much for being here. I'm so sorry we're not, yet going strong, like on the UFOs yet. But we're gonna get there, guys. We're gonna get there. Okay, beautiful. Let's see if it works good. Oh, beautiful. It works nice, guys. It's because of the noise, okay? Okay, perfect. Sophia didn't disagree, she just giggles. No, I tried overnight oats. Let me try that again. No. I tried overnight oats once, tasted like dead. Okay, let's put some music. I prefer a little bit of bite to mine as well, to be fair, Si. It's a bit like baby food. I won't ask how you know the taste. Andrew, send me the link, brother, Never please. tasted dead
Oh, did she go? Oh my god, look who's live. My brother Willie. We love you so much, Willie brother. Okay, so guys, this UFO, this phenomenon happened on the 5th of January of 75 at 7:30 in the morning in Vila do Conde, Guilherme. The area of observation was approximately on the extreme northeast of the little town. Witnesses, two individuals, the brother and a sister, want anonymity. The brother is 16, he's a student on a fifth year of school, and his sister is 14 and she's also in the fifth year. The meteorological conditions were clear sky, existing, however, where the sun is born, an agglomerate of clouds were high, called cirrus clouds, which had a little red and very alive tone due to the incidence of the light from the sun that had not yet born. Note of the Inquirer. I insisted particularly on the detail that the object was target of. You need to be this tall to ride. Like carry one of those. Okay, then the Inquirer says that around with you. the craft could have been one of the clouds with the red light, but later on we're gonna see it's completely improbable, to not say impossible, to take that consideration. Being high helps. Certainly does. I just carry a ruler. The witnesses, they say that if it was clouds, they know what clouds look like. Armed with a ruler. Please connect, my friends. It's starting to rain again. But yes, Please be nice. But thank you Please be nice to each other. for coming in. I know there are some cases which is hard, but for the sake of, I appreciate it. the well-being of the mind, the peace of mind, let's just try and be Much love. neutral, Cheers, yeah, cheers, I. not take sides. I know it's hard to not take sides because Rolls. we pity some people, and then we get to know others, and we get that friendship flame going. And I know that when we're friends and then we stop being friends, we get that the love hate thing. It's just like falling in love. You fall in love, it's love, and then friendship is a little bit the same thing, not as strong maybe.
Either way. Carlos, my brother. Carlos, did you see the video I showed earlier? I showed your video falling, my brother, about 3 times. It was slippery, right, Carlos, at night because of the ice. Yeah, you go back a little bit, Carlos. I shown your video after Super Dave's. Hope you're alright, Carlos, my brother. 4 hours, what the hell is that? Oh, it was a flat tire. Thank you, Andrew. I'll check him out. I'll check it out. Okay? Okay, so apparently we're gonna have a big eruption of the sun, guys. Okay. Yes, I read the description, Carlos. Good morning, folks. Welcome. I just, when you said flat tire, I thought it was getting flat slowly, you know, rather than completely flat. 24 hours on our star. All eyes to the left side. Incoming wind. It was such a long duration eruption that several hours after the burst, I'm gonna start saving for you, my brother Carlos. Okay. class flare, but we must once again remind you that long duration bursts amplify flare rating. Here it is. Not exactly an impulsive spike, is it? More like a mountain. While this flare was only an M3, the CME produced was more powerful than Blessings, brother Matty. Hope you get well soon. And your baby Jordy. John P loves you, my brother. Yes, Carlos, I know. sunspot will be visible at the limb by mid. Sending big prayers, my brother. Ouch, big CME. Folks, there's only one piece to feature today. The Demystify Sci podcast. I know a little bit about epilepsy, Carlos. These two know Dr. Rosen in and out. This was the I do know that epilepsy is there are some risk factors. Oh my god, this wind. Oh my god. but who we are, what we Jeez. from and where this universe is going. It began yesterday. Oh my god, my fireplace. Oh my gosh, guys, let me just check. Harvest offers as much as 10% off with the promo code SOLAR. They have pledged to keep this open for you throughout the prepping window. We can now proudly say that Shield Arms has made the same offer for observers, 10% off with the code SOLAR. Link below. Check out their offering. And folks, Yes, Carl, explaining a while ago when I was showing your video that my daughter, some months ago, operate in this space, by the way, if you make I had to go to the hospital at 3 a.m. offer observers something, It was crazy. email at Observer Ranch. Okay. Right here, right now, it's 5 a.m. in the new valley of the sun. Eyes open. No fear. Oh, my sister Mina, she was live. You know Mina, my friends? Sangeeta. Okay, let's continue the story, guys. It is to note that I have absolute trust on the reports of the witnesses. Okay, let's start with the description, okay, of the UFO. The two witnesses were walking between their house and the bus station at 7:30, 7:20 maybe. The bus was gonna leave Guilhebreu at 7:04. Okay, which was gonna go to Vila do Conde. They were gonna go to school, I think. Suddenly, they noticed on their right an object, reddish color, called their attention immediately. Such as the road that they were walking was situated much lower. They started going up a little mount,
that would elevate about 5 meters above the circulating terrains. From there, they noticed they sighted perfectly an object situated between northeast and northwest relatively to the area of observation. The distance between the object and the horizon would have been about 15 degrees. The shape of the object, it was constituted by a base rectangular with the dimensions of 60 centimeters for 15 centimeters height. Above this rectangle to the middle of this one, there was a dome with the dimensions of about 10 centimeters height and 20 width of the base. Evidently, these dimensions are apparent to the distance of the object of the observer. However, the possibility of being a big margin of error, you can affirm with relatively safety that the distance of the object and the observers was at 1 kilometer to 2 kilometers. So 1,000 to 2,000. Onan, Glenn, Matthew. Matthew, don't plug it in, brother. Let it come out. Matthew, it's dangerous if you plug it in, okay, brother? So don't use plugs, brother. Glenn, what's up, my brother? Baker, thank you for stopping by. Don't worry, Baker. Just connect with everybody and tell us your story. I'm joking. Just be happy, brother. Onan, love you, brother. Awesome. Have a good morning. Okay, this is my sister, Mina Sangeeta. Okay, check her out. She's from India and she's a beautiful supporter. Let's find someone else. Big hugs, Mina, sister. John P loves you. You know that. Okay, the video is on the side, Mina. Okay, sister, let me drop a like. Okay, so my friends, this is a UFO channel. But I do like some fireplace and I like some stuff. Okay, this channel here, guys, is a UFO channel. And this guy, he's really good, okay? He's called Chaos Mogul, okay? Chaos Mogul. You're gonna see his face in a minute. Okay, let's put in music here because I wanna... This one here is for my brother Carlos, okay? It's so cold over here, guys. Goat, my brother! Good to see you, my brother. This is my friend Chaos Mogul, guys. He's really good. He's got a huge channel. Okay, there it is. Look, he says you can see the spin. Look, Carlos. It's spinning. Andrew, look at this. My friends, I've got a UFO case from a friend. From a friend, okay, from Hawaii. And I'm gonna tell this story soon. Thank you, Goat, my brother. John P loves you, my brother. If
you go live, I'll hit you up very soon. The story is not very big. It's another page and a half. So I got this story, guys, about a UFO seen in Hawaii, guys. You're gonna love it. I got some good details. I got the drawing, but I still need to make an AI image of it. So I'm waiting for my brother BJ's to. I'm actually looking for something because he told me that the underneath of the UFO looked like it had some tiles, like on the tortoise shells. They got those squares. Either way, guys, I have that story very soon to show you guys. See? Assim? Já vem para cá. Ótimos 20. Tá bom, tá bom. Okay, wait a second, guys. We're going back. I don't want to discredit it, but I don't like that it moves when they're moving, because it makes me feel like it's just Obrigado, Fátima. interior reflection A fonte está bem que eu não me esqueço. so when they move, it zooms with them. Still very interesting. Okay, we're back, guys. Sorry. Case of small dancing lights, if you will. Yeah, that movement looks like it's strongly correlated to the vehicle they're in. Again, let me know what you guys think. All right, this one was filmed in North California. It is a slow down video, and it had me God, it's fooled. cold, So I want you guys to check this out. Because I was like, buddy, those aren't UFOs. But that's the little specks are not what we're looking at. Check this out. Bam! Right in between them. The fire's still burning, so it's not too bad. They slowed it down. See, I'm looking at Okay, let's continue the story, guys, and a lot of people so we can hang out a little bit. respectfully, I get it. But that sucker back there that was flying by, that was whizzing by, that's definitely a UFO. Let's try to pause it. Come on, Reddit needs better video controls. Okay, description. Why can't I see it when it's paused? Get out of here. There we go. Look at that. Look at that sucker. Looks like a metallic. Okay, here we go. Crap. Just zipping across the sky. This distance of 1,000 to 2,000 meters of the distance between them and the UFO was calculating, having a point of reference, some pine trees above which the object was situated. We have to also mention some other details. When I have the opportunity to interrogate the witnesses, and very particularly when these described me the format of the object, I insisted with them, especially on the affirmation that respected the base, the rectangular base, okay? That rectangle I showed you a little bit ago. In reality, and when I spoke sincerely, I never read any report of an apparition UFO that possessed a rectangular base. Consequently, it could have been an error of observation, I told them. To what they answered both, affirming that they were absolutely convinced of that, and they had seen and they had total certainty that the dome remained over a base neatly rectangular. Another detail consists on affirmation of one of the witnesses that affirmed that the dome wasn't touching over the rectangular base. In between them, there was a little space with no shine. The other witness, even though it didn't notice well that detail, she notices an existence of
a reducement of the shining on that area between the dome and the base. In my opinion, I would go with the first witness because on the inquiry she shown more convincing. like a darker blue, a lighter blue. I don't know what the hell's going on. The color was red, already going for the orange. On the space immediately close to the object, you could notice a slight phosphorescence, red color phosphorescence. It did not emit ray of light. Drone's not going to be that high too. It's not going to detach from itself and then reattach itself. It did not emit rays of light like how can you say a lighthouse, okay? No beams. Adrian, my brother, good morning. Good afternoon. John P loves ya. It's a stunning. No noise at all. I think it's beautiful. I just. The animals were agitated, mainly the dogs. Is a UFO. This is a fantastic capture. Not much visible, the agitation of the dogs. Sim? Eu já não vou embora. Não preciso estar aqui a fazer nada. Tenho que, pronto. A máquina daqui a meia horinha só a continuar. I don't think that the source is this light. This light seems to be one of ours. It's blinking. Obrigado. However, after JAHH, what's up? series of small lights, kind of like the first UFO we saw, only it ain't moving like so we don't know what that is. I mean, this thing Where were we? looks strange. But again, Okay, so here it is. that's what we do. They said Mutations. Since the moment that the witnesses observed for the first time the object, on the evening of December and then they went up the little mount until side of James River minute and a half to watch the night's meteor shower. approximated of the observation already on the mount, they didn't note any alteration on the aspect of the object. This was the object, okay, guys? The red color, and there was a little space in between, okay? It began as one or two coming every few minutes, and at its peak, Let's continue. around upwards of 5 over the base that would sometimes stop and hover directly over the base. Okay. No alterations on the aspect of the object, And again, feel free to nor the form, nor the color. However, from this time, the dome started to suffer modifications. At the beginning, the shining of the dome was totally identical to the base. Suddenly, the dome starts to disappear, the shining, becoming whitish, always becoming more whitish, such as the way that it completely dissipates the red color. The dome disappears completely, or at least it's not visible. blinking lights. I feel like it is ours. We use The interval of time between the beginning of the modification till the total eclipse of the dome, more than sure it's approximately 30 seconds. whatever they may be. We also have to mention that the base did not suffer any sort of alteration. After these mutations, the witnesses So, well, I think stayed there a little bit a while longer, more or less a minute and a half on the little mount, experiment of sorts. which they did not register since then any other special modification on the rectangle which was visible. Know what the hell the government's working on with our After what, they abandoned the little mount. quite sure that it's an extraterrestrial.
because in case they would lose the bus. Okay, they didn't want to lose the bus. Okay, to catch the bus to school. The characteristics of the object observed was completely absence of movement during the period of observation. We also have to mention that when they started walking to the road, they stopped seeing it due to the pine trees. They deduced here if there were any other alterations, they could not see it any longer. Another detail, near the area of the object sighting, there is industry of textiles. And even closer, there are some high tension cables which take energy to that same industry of textiles, okay? It is the first time that it's registered, with my acknowledgement, an apparition of UFO in this little town. The witnesses had never heard of UFOs before. Okay, that was it, guys. That was the story. We're gonna get, and he just keeps replaying this portion of the video. I will definitely look more into this one. This is another recent post. Beautiful, guys. I love these stories. I think it's really, really cool, and it reminds me of the jellyfish UFO video. And We're gonna grab lunch. it's so weird. Chair Bear, my sister. Going crazy when I'm trying to make a UFO video. Oh no, I don't want to see politics. Okay, he's gone. Let's see who's still online. I think my brother Willie, he was online. Let me see if there's any more news about the Virginia, guys. Okay, let's show my beautiful sister channel. This is my beautiful sister Joa, guys. Her name is Joa0808. And she's a beautiful sister, beautiful supporter. And we love you, my sister. Please connect, my friends. Let's put another music over here. I'm gonna get my lunch. Oh, that's a drone. And a seagull. Hot and spicy reggae song about the bravery of our brother. Johnny Small, Pepper's best spice to destination. Hot and spicy reggae song about the bravery of our brother. Okay, I'll be back, guys. Johnny Small, Pepper's best spice to destination. Oh, hot and spicy reggae song about the bravery of our brother Johnny Small, Pepper's best spice to destination. Hot spicy reggae song about the bravery of our brother Johnny Small, Pepper's best spice to destination. Hot and spicy reggae song about the bravery of our brother Johnny Small, Pepper's best spice to destination. Hot and spicy reggae song about the bravery of our brother Johnny Small, Pepper's best spice to destination.
Oh, hot and spicy reggae song about the bravery of our brother Johnny Small. Pepper's best spice the destination. Hot and spicy reggae song about the bravery of our brother Johnny Small. Pepper's best spice the destination. Oh, hot and spicy reggae song about the bravery of our brother Johnny Small. What is this? Pepper's best oh my God! What a I don't know this guy. Oh my God! I'm gonna get a copyright because of that guy. I hope I didn't stay here for long. Damn it! Spicy reggae song about the bravery of our brother. Okay, guys, I want you to watch this video, guys. This video, guys, is amazing. I shown you yesterday on my posts about a UFO. This is the photo of an alien, my friends, okay? You're gonna see the photo of an alien right now. Live on John P's, guys. Here, this was the experiences. Michael Pager. Oh my God, guys! I got chills all over. Trust me, guys, this is the real deal. The show just went up last night. It hasn't even been 24 hours, and you are really enjoying it. It's evident by the numbers and the analytics. Thank you very much for both Michael and myself. This is a nice channel I follow. He's called Breaking the Silence. He talked about a picture he took that he didn't have handy to be shown. And they wondered where the picture was. And I'm sure there'll be more of this in the future, so I wanted to share with you what I know. Amazing, Michael guys. Didn't want to show it on camera. He didn't think it would come across well. Instead, he wanted to send it to me. He did not get here in time for me to cut it in. So the show went up without the picture. But I did get the picture. Wait a second, guys. And I do have it here, and I'll share it with you. But for those of you who are just checking in for the first time, maybe it has never to been be to this like channel that. before, you need to go watch our In Conversation series, and you need to watch the films we have made where, like, for instance, Judy Goldsmith, her show is I think, gone over 150,000 views already. Wow. You need to watch these shows because these are not where I talk to the person. They just come on camera. Craig, what's up, my brother? Camera, and I Lady Lucy, CGI, what's up? Not AI, but my CGI skills, my model building skills, and my visual effects skills. I bring to life the things that they talk about. You're not watching this Michael, the good way. This is the good way. Okay, that's bad. About digging up a plant. He said he was young. Please forgive him. He doesn't do things like that anymore. But he saw a beautiful plant in the forest, and he dug it up, and he wanted to bring it home and take a photograph. He did do that, and he shot it in the dark. At the time he was digging it up, he had an experience, and the visitor reprimanded him for digging it up. Said that wasn't kind, and you know, destroy a life or kill a plant because you want to take a picture of it, which he would never do, and I would never do. I feel bad about killing a spider. I do. I don't like killing anything. We should never do it for any reason, unless it's self-defense and you have no choice. Yeah, if there's spikes, if there's spikes, you can. And using a film camera, because this was back in the day, I still think film is better than digital. I love film, and I learned a lot about film when I was in high school and as a filmmaker working with real cameras. He took a picture in the dark with just lights on the plant. He's trying to get a moody effect, trying to get an artistic photograph of this. I've seen this photo before, guys. I just remembered and the other day. Picture back, there was a visitor standing in the background,
it's difficult to make out, as a lot of these kind of photographs can. It's not that being difficult. a professional photographer, both still photographer and a professional filmmaker who has worked almost 50 years now in the business, I can't account for how the image you're about to I'd see love got my there. brother from Now, first I'm going Quirk to show you Zone the folder that he sent me. to And you see the folder's green, so it the tab on it's green. And he sent me this in the mail, and this is the actual photograph, printed, Kodak film. You can see the markings on the back. He sent this in to have it printed. And there is look on the back. Now he describes a hand, and you can kind of, wrong hand. You can kind of see it coming down this way and across his face. And yes, you can see something that kind of looks like a clump of dirt there. But what really stands out to me are the two eyes that he described as being symmetrical. Yes, the eyes, they're there, guys. Spaced and even to each other. You can see the. You're gonna see the photo better, even better scanned. And sort of the yellowish tinge to the eyes. Look at the eyes. The nose, One, you can just two, sort of make out, one, and the mouth two. is kind of blocked by One, the two. hand holding up the clump of dirt in front of him. It's reminding him translucid, that okay, he should never guys? do this again. And I told Michael I would show this on a special video that I was going to do, and that's what I did. And I'm going to put it up again right now as I finish this talk, because I scanned it, and you can see it without my face. Look in there. now, If I look have to now, distract guys, you, look. You can just get a good Look at the eyes. look at it. I don't think this is a I wanted to gray, do this guys, for Michael. okay? I It wanted doesn't to look share like a with gray. all of you his photograph. I'm not going to put my spin on it. It's up to you to decide what you're looking at. Frank, thank you. But it very well may be that you are looking at a being that kind of materialized out of the ether at that moment he took that photograph, to look back at you Amazing. and say, we need to be kind to this planet and to each other. Thank you for watching. This is the message, guys, okay? This is the message we have, my people, okay? That's the way, guys. Okay, let me just check 1 hour. Okay, we're pretty good. Okay, this is my brother Willie. Willie's Desert Hangout. Thank you very much for joining us this morning, my friends. Hope you connected with my friends Sophia, Carlos. My brother Super Dave. You guys are legends. Hope you have a wonderful Monday. I need to call my wife as well. I love my brother Willie's music. It's not copywritten. Beautiful.
Okay, let me put this on another phone. I'm gonna need that phone to call my wife. Oh, look who's live. Okay, let's check my sister LTG just a little bit. Please check her out. Oh, I like this. Roger, my brother. Oh, I love this beat, sister. I love that. Sim, obrigado por me estar a ligar. Eu já tinha pedido, não foi? Eu enviei, né? Não, vamos deixar isto já, porque eu também já estou com fome. Olha, é o seguinte, o PSE agora passou para o Q-Mobility, certo? Ok, eu fiz o download de uma aplicação, mas eu não sei se é a aplicação certa. Qual é o nome dela? Ah, é? Olha, eu fiz o download de uma que se chama Q-Mobility TA. Ok, já vou apagar. Ok, então. Então eu escrevo o PSE na mesma aqui na Play Store? Sim. Ok. PSE Panel, ok. Então aparece-me aqui a PSE diz instalado. Diz que ainda está instalado. Eu não sei se eu desinstalei. Deixa-me ver. Ai, peraí. Ela não está instalada. Ela diz que está, mas eu acho que eu apaguei. Mas vamos lá voltar então. Vou meter abrir. Pausa de atividade. É necessário desabilitar a pausa de atividade. Ok, já está. Já desabilitei. Depois diz aqui que o mobility, ok, permitido, permissões, atividade física e localização, temporizador. Instalada, diz que já está instalada. Isto aqui aparece-me pausa de atividade da aplicação. Eu carrego aqui e depois diz notificações permitido.
Permissões. Nenhuma outra recusada. Localização. O que é que a senhora me estava a dizer? Desculpa. Sim. Sim. Aqui diz notificações permitido. Ok. A segunda diz permissões. É essa? Pré-definições. É isto? Pré-definir, não? Não? Ok. A seguir é dados móveis, bateria, armazenamento, memória, detalhes de aplicação na loja. E depois diz aqui forçar paragem em baixo, desinstalar e abrir. É um Samsung, sim. Aqui diz permitir, atividade física permitir. Recusada. Não, não vou remover. Não, está tudo bem aqui. A seguinte aqui não me está a dizer isso. Não sei se será da... Permitidas. Atividade física. Maps, que mobility, nenhuma opção recusada. Isto aqui está a dar. Permitir. Havia de estar a dar. Nenhuma recusada. É que não tem mais nenhuma opção. Deixa eu ver aqui todas as autorizações. Espera aí. Reconhecer a atividade física? Não, é isto. Não, não é isso. Executar arranque. Porque é nas permissões, não é? Nas autorizações. É, eu acho que sim. Eu acho que vou ter de ir às definições e ir a. Ok, deixa-me ver. Aplicações. Aqui vamos começar em baixo. O que é? RS. Está aqui. Q-Mobility. É, isto vai à mesma coisa de há bocado. E depois eu abro e diz que eu tenho de sair da pausa. E depois eu saio da pausa. Diz aqui. Eu não estou a perceber isto. Eu não tenho a certeza se eu desinstalei há um tempo para pôr aqui o Mobility. Pois, ela está a aparecer como aberta. Ah, está aqui o Mobility, mas eu depois abro e diz pausa de atividade. Eu não sei o que é que está aqui a causar esta pausa de atividade. As notificações está tudo permitido. Não tem aqui é aquela opção que a senhora me está a falar. Diz aqui permissões, mas eu depois quando entro... Não, só diz permitidas atividade física e localização, recusadas, nenhuma autorização recusada. Depois remover autorizações se a app não for utilizada. Tá, já está. Ok, já está. Então basicamente é só isto, não é? Deixa-me ver.
Não, isto está, parece-me tudo branco quando eu abro a aplicação. Ela está branco. Eu vou então desinstalar. Ela fica branca, mas me enganei-me outra vez. Ok, vamos aqui, vamos já desinstalar. Ótimo. E é o mesma que eu instalei ou é outra? É a mesma. Panel. Ok. É reinstalar basicamente, não é? Ótimo. Ótimo, porque é o seguinte, eu já tinha isto há algum tempo aqui sem dar e eu já nem sabia o que é que havia de fazer, por isso ainda bem que a senhora me ligou, porque senão eu não chegava lá. Já está como guardado, sim. Eu mando-lhe uma mensagem. Agora então é só instalar e dar as autorizações. Olha, já está. Vamos tentar fazer isto. Verificar o estado, permissão. Durante a aplicação. Opção sempre. Aqui. Sempre. Otimizar a bateria. Já está. Ai não, otimizar a bateria e depois tenho de fazer outra coisa. As não otimizadas? Desligo? Deixa-me ver se já está. Não, epá, eu acho que fiz aqui um problema. Eu... Todas, ok, tenho de ir a todas. Está aqui. Tá, para ligar ou desligar? Desligar o uso da bateria otimizada. Ok, já está. Agora vamos a ver. Pausa na atividade já está. É preciso desabilitar a pausa da atividade na aplicação. Remover a autorização. Ok, já está. Agora posso abrir. Utilizador. É o seguinte. Eu não me lembro se tem aqui alguma coisa gravada. Tá bem, então, se me puder fazer isso e fazemos já. Então diga-me. JP 0. Ok? Ok, agora isto que me mandou é password. Já está. Ok, já acho que já está. Vamos a ver. Ok, tem de aceitar. E aqui, estado da aplicação. Não preciso fazer nada, nem verificar o estado.
Ok, então posso sair agora e deixo isto estar, não é? Ok, muito obrigada então. Está bem, minha senhora, pela ajuda. Igualmente. Boa tarde, muito obrigado. Okay, sorry guys. I had a quick call over here. Moshia, what's up? Good morning. Okay, so my friends, we're gonna hang out a little bit longer, maybe half an hour, and then we'll go, okay? Let's see someone else to watch over here. Love you, my sister, LTG. Okay, so this is my brother, Sparky's, okay, guys? Don't growl at me before I fucking start talking to you. You're gonna love him, okay? He's a nice one. He's one of us. He's a good fella. He's one of us. He's a good fella. Hey everybody, Sparky coming at you. So today, I'm going to do introduction to spirits and ghosts. It's a big category. Yeah, like there is at least like 15 different categories inside, like what you would call a spirit or a ghost. Now, Love my brother that Sparky's. differs between a ghost and a spirit, if you will. They do cross over, but most time when you're talking about a ghost, that is something that once lived as a human. It then died, and for whatever reason, they stayed here or their energy stayed here. Everything else is more off as other entities. So most of the ghosts are human. Some of the spirit that we will talk about. Thank you very much for being here, my friends. For dropping a like, stopping by. One is called a larvae. You're legends, my friends. This is a spirit that is normally very small. It kind of just creeps around. Usually doesn't make a whole lot of noise, except maybe you'll hear like a dragging or a shuffling on the ground. They literally just feed off leftover energy. So they're normally around places that have an abundant amount of energy, and they're just absorbing that to survive. They usually don't make a whole lot of noise. They usually aren't seen. If you do see them, it'll be really low to the ground, and look either like a little thing running or a big blob running. Love you, brother. Love our brother Sparky's. Most of them, like He's so knowledgeable, guys. Ghost, that is basically a tape player. So if you think about it, you go in a building and they hear stuff and they're like, we're haunted, and then you go in there. You should go in at different times to find out if it's still doing that one thing, like almost like clockwork, like every day or every Monday or whatever. It's always in the same area, always makes the same noise, like walking down a hallway. That is, we're talking about residual. It's just the tape player. It's energy left over, and it's making noise, or it's making a apparition that's walking that way, that sort of thing. An intelligent haunting is something that can't interact with other things. They use tools that you bring in, or answer with dowsing rods. They come across and answer questions on like tape recorders. That's a ghost that actually knows you're there and can respond to you. Intelligent haunting or intelligent ghost. Then we kind of go all the way down where we have like ladies of the night, or what have you. That's the kind of ghost that normally is female, normally, and
denounced by their clothing. The woman's wearing a red dress or a white dress. It's like the lady in white wearing red. The lady in white. All the big hauntings, a lot of them have a lady in some color of dress. Most people believe those kind of ghosts are intelligent. They can respond to you, but they seem like they have a reason why they're there, or they're looking over the property kind of thing. So those can be, people will sometimes go, well, no, they're on a tape player, and it's like, well, now if they move around and they see you and they move away from you, then they're intelligent. Then we have things like poltergeist. Now, most people are always afraid that a ghost is going to slap them, going to push them down the stairs, do all that kind of stuff. Most ghosts cannot actually affect the material world we're in now. They can't knock over a beer cup, or they can't, knock a book off the shelves. Most of the time. It takes a lot of energy for them to do that. Can they? Yes. Poltergeists are different because normally what is said is they have either died in a horrific way, or such an evil and bad and rageful spirit, if you will, as when they were human, that now they use that rage to actually move stuff, slap people, scratch them, all that kind of stuff. And that's when a lot of the poltergeists get confused with other entities that do the kind of same thing. Poltergeists can be really nasty because they're an enraged spirit and they do lash out. A lot of times you'll find if you have that kind of thing going on, it is in one area, and normally it's when like either somebody in the family is gone or everybody's there, one or the other. So you have that one. Then you have like banshees. You guys probably heard about those through movies and stuff. Yeah, it's a spirit that comes down, looks like a lady. She screams really loud, and then that's supposed to be a precursor of that person who heard her scream to die. Others think that is almost like a poltergeist and causes the death. Like actually feeds off the energy of you and makes you so sick you die. We have a whole bunch more. You're awesome, brother. Race, that's an interesting one. The lore on that, I believe that is from Scottish and it's supposed to be like, if I remember right. I don't know if I should put some more firewood. I think it was wizards or witches that actually were trying to prolong their life or something like that, and they end up not making it work and turning. Oh, it's still burning. They're it's burning very good. mean, nasty. Let's put another one. And some people say they are a ghost as they used to be human. Others kind of classify them more as a spirit. Not bad at all, guys. That was never human. So some people put that more in the demonic or entities that were not ever human category. So that one kind of floats back and forth depending on who you talk to and kind of what it's doing. Now, like shadow people is another one. A lot of people get scared about shadow people. They're just spirits that have enough energy where you can kind of see them. And a lot of these can, like I said, can cross over. Remember, these are just categories. So we're looking at what the ghost or the spirit is doing, trying to figure out where that fits into the categories to try to figure out how to deal with it, how to try to communicate with it, and trying to figure out what the hell it wants or why it's there. If we can help it cross over, what have you. Or if it's evil, to get it on out of there, or can get it under control somehow. Again, there's a lot more different ways. Now, a lot of people are like, well, how can you tell one from the other? And a lot of times it's just, like I said, once we get into each one, you can take that knowledge, kind of go, well, it's not falling into this box of, intelligent, or it's fitting in the box of intelligent, but it's also filling in the box over here. And then you can kind of like start narrowing it down. If you're not sure if it's a ghost or not, there is ways to actually see if it just kind of doesn't like something. Now, spirits are known for not wanting to cross running water.
So if you're in a farmhouse that's supposed to be haunted and you're hearing noises and there's a little creek and you go across the creek, it doesn't have to be big, it just has to be running water. And like, yeah, you come with me. Come on, if he can't follow you over or won't follow you over, he's a spirit. If it follows you over, you're dealing with a different kind of entity, or you're dealing with fae. In homes, if you have like St. John's wort or sage, or well, there's different types of sages too. A lot of if you want to use plants, a lot of spirits don't like certain plants, and so they'll either kind of like shut up, and move to another area of the home, or kind of like disappear for a while. It's a good way to say, hey, this is a spirit, this is not another kind of entity, because other entities, they really don't give a shit. If you're really looking into doing something like that, I would try to get a hold of an herbalist or somebody like that's a Native American elder or a shaman, or somebody who actually really devotes their mindset to what different herbs do what. You can have them as living plants in pots. You can hang them above your door, above your windows. You can use like was it royal mint on windowsills or under your kitchen cabinets. That'll also help you not get ants, because a lot of these herbs actually do multiple things. So there's a lot of ways to try to figure out if it's a spirit, if it's a ghost, and then define what it is and move on. It's a big, big topic. There's a lot to go through, and so I just want to kind of get a little to kind of go, this is kind of where we're going. And I hope you guys are enjoying these. Hopefully I make sense when I'm trying to explain it, and I'm putting everything in a format that's easy to understand. Well, we're going to have another one here, probably tomorrow, probably maybe like Monday. So I'll throw up another one about either one of the ghost types, or we'll just do another introduction to another type of entity. Everybody, get out there, research, be honest, and most of all, have fun. Eu precisava de uma solução que tornasse os pagamentos mais simples e acessíveis. Awesome, guys. That's my brother Sparky's. Hello and welcome. Hello and welcome. Oh, this was a great interview. I didn't see it, everything. Welcome to Extraterrestrial Reality. Today we have a special guest with us. It's Marvin Jacobs. He's a I don't think I'm going to show the whole interview, but had experiences with apparent alien beings since the 1960s, but more recently events in the world. Maybe let's find something else, guys. Either way, we're almost done here. Yep, 15 minutes to go. Let's just maybe show some more UFO something for you guys before we leave. I want to thank you again for coming here today. I hope we will, by the time I'm through talking, understand all of the connotations that I imply with the title, Taken. Okay, we're just going to leave a little bit. This lady is called... As both an abductee and a researcher into other people's experiences, I feel that I have a somewhat expanded I've seen this already. Wait a second. My own experiences Okay, we'll just leave it for a little bit, okay? about the nature of alien activity. But that insight has been greatly expanded by the context of so many other reports I've been able to study, and it has helped me to see well beyond the limits of the individual experience. If we judge the entire phenomenon only by our personal experiences, we're going to get a very distorted view. The context, the patterns, the unique elements, as well as the similar elements, are all very important for us to have a chance of a glimmer of understanding what may be behind this phenomenon. Yet even having been through these things, lived with people who've been through these things, and studied literally hundreds of
personal and first-hand reports about these activities, I know very little about the alien agenda behind this activity. Stanton mentioned the need to hold ourselves to facts in this field, and I think that is extremely important. We should repeat that 10 times a day as we go through the work in this area. The problem, of course, with the abduction phenomena, as with a lot of ufology, is that the nature of the alien activity is designed deliberately to keep us from having much in the way of concrete evidence. Designed that way. It is not an accident. So it is difficult to feel confident of many facts. The dictionary defines facts as things and ideas which are demonstrably existent, objectively verified, and known to be certain. And at this point, given everything I've learned internally and from external evidence, there are so very few things I'm willing to call facts. The list is very short. So today, instead of regaling or educating or entertaining you with abduction case reports and photos of the body markings and the drawings of the spacecraft and aliens, which I have done and could do, I would prefer to take this opportunity of perspective, which is, of course, the theme of this MUFON Symposium. MUFON Symposium. Share with you my list of facts, and then try to take you beyond the fringe of this phenomenon and into the heart of the abduction scenario. Now, I'm going to begin by discussing my list of facts before I go on to two other issues, propaganda and fantasy, because I think it's on the basis of the facts that I have been able to discern what I can about the data in the other two categories. So this will be a very short list. I hope you'll follow along with me. Facts. Fact number 1. We do not know with any certainty exactly what these entities may be. Extraterrestrial, interdimensional, terrestrial in origin, some combination of all of the above, something we have yet to even dream of. I'm going to use the term alien merely for convenience, and I am not implying that I believe they are from another planet. Now, certainly they may well be. We just don't know, and that's a fact. The aliens themselves have identified a number of different origins to various abductees and contacts throughout the years, but of course we humans have absolutely no way to check out any of the statements that they've made. Therefore, we cannot know these things, as the dictionary says about facts, to be certain, to be objectively verifiable. Fact number 2, and I'm stating this with all of the tact and diplomacy and self-control that I can, and those of you who know me know I have very little. At least some of the aliens are liars. That's sure. Through the past decades, the aliens have made, and you all know this if you're familiar with your ufology history, have made various predictions and promises, and given a number of very specific warnings about impending events. And we have these documented at least since the early 1950s. And you and I all know when we look at the record of what's happened since Ralts, then, what's very up, few my of these brother? things Good and morning. none of great consequence Good afternoon. have come to pass. This is not a reliable source. I would like to illustrate just from personal experience one such scenario that should make us question the things we are told by these creatures. In Into the Fringe, I recount the story of a young man that I had known since he was 11 years old. He and my son grew up together. His family and I were close friends, and I have a great deal of confidence in who this person is and his personal integrity. He went through an intense series of encounters and abductions, as we all were doing in this particular group during 1987 and 88 and 89. And one of the entities with whom he had repeated, almost regular contact was an entity who described itself as an interdimensional being, stating that its group was 10th dimensional and knew about the 11th the way we know about the 4th dimension. This entity would appear in various physical guises
during its encounters Okay, with this James. lady is an Sometimes it would be in headless experiencer form, sometimes it would be at the something MUFON unlifted wall, Symposium. but sometimes only her head. Let me check her name Sometimes her quickly head and for her you. hands if there was something she wanted to show him. So it varied. Carla At one Turner, point in an extraordinary weekend of events, 1995. which are recorded in detail in Nature French, of Alien James Activity, was Facts, compelled to Evidence, go and out of state Deception to a by particular Carla area. Turner. He was at his grandparents' This is house from and the was Eyes on the abducted in the middle Cinema of the night channel. and taken to a hill a few miles from there. It's Where this really woman good channel for in full form this time. All the body parts were there. interviews, At old that time, she news told clips. him that within 5 years of that date, he and a few other people, including us and several others in the area, would be activated to perform our jobs, our tasks. That it didn't matter where we would be at that time, it didn't matter what we were doing or what we wanted, we would do our jobs. The woman told him he would know this was true because she was going to give him a series of predictions of events that would come to pass from this date through the 5-year period. And she began by telling him about a situation that was occurring right that moment, several states away, with people he knew, so he could check this out to see if it was true. He certainly did. We all checked it out, and it was exactly true. What the woman had told him going on in the other states actually had happened, was verifiable. Of course, this made of James a believer. James was a valedictorian in a private, prestigious school. He had a career ahead of him where the sky literally could have been the limit. But the woman had told him 5 years, you will be turned on to do your job. It doesn't matter what you're doing or where you are. And you will know this is true by the things that occur. The first thing made such an impression that she was telling the truth that James's life was put completely on hold. He dropped out of college, he gave up his plans for a career, his personal relationships became irrelevant, and he thought, I've only got 5 years, I should party, I'll make enough delivering pizza on a part-time basis that I can do the things I need to do before they take me over. Of course, none of the rest of the events occurred, but his life was effectively altered to his detriment by the lies that he had been led to believe. And you know, the best way to get someone to believe a lie is to sandwich it between a few truths, which is what, of course, the woman did. The 5 years, by the way, ended in August of 1993, and we're all still doing what we want, where we want, and we're not doing our alien jobs. We wish. The aliens have given a number of stories to people throughout the years about who they are. My pleasure, my brother. And we have a list, if you compile this. Thank you for stopping by, Roger. You're awesome. A list of My friends, we need origins for these beings, 60 subs to get to 2,000. We're so close, my friends. They have given us a variety of explanations as to why they're here and why they perform certain procedures. Often, however, these explanations are contradictory. And without going into a great deal of detail, I will point out just one example. I report on this in the book. Several people, abductees that I have Oh my God, we worked have to with, watch have this. been shown cloned bodies aboard craft or in facilities. And we'll talk a little bit more about the details of these in a moment. Just for purposes of the deception and the lying capability, I will use this little story. Pat, who's one of the cases in my book, was shown a copy of her body that was in storage with a number of other human bodies. She was told it was for the resurrection. Okay, my friends, we're gonna pause on this, okay? Please check this video out. There's still 40 minutes to go. There's some, how can you say, like, some really big news that come up, guys. Check this out, okay? Trazer para vocês a minha opinião. O fato é... Saudações, amigos.
Sejam muito bem-vindos a mais um programa Contato OVNI, Ufologia, temporada 2026. Estamos aí inaugurando essa nova temporada e é sempre um grande prazer ter vocês aqui com a gente. Bom, pessoal, hoje o programa é especial, o primeiro programa... Gabber, we're gonna talk about the Varginha incident, okay? So, 3 series just came out. Com a imparcialidade, né? Muita gente criticando, muita gente There's a bomb, Gabber. internet, as pessoas que acompanham aí, que tem seus grupos aí. Ask him, ask this little guy here, Gabber. Então, ask him. Gente, eu, na minha opinião, bom, depois eu vou... Okay, so Gabber, there's some big news about Varginha, man. There's a big possibility that it's nothing but a very good hoax. O ufólogo Vittorio Pacatini, que se prestou a se apresentar, né, a fazer parte, a orientar lá no programa e acabou aí envolvido numa teia, né, o qual lhe causou grande desconforto, aliás, causou grande desconforto em toda a comunidade ufológica, principalmente nós que pesquisamos a fundo. Claro, eu não fui um dos... We want the truth. Lá, em 1996, em loco, fazendo o trabalho, a investigação toda. I don't know, Gabber. You decide, brother. Até por conta do... You decide, brother. Da minha trilogia, né? You have to check the video that I put. It's called the Varginha bomb, okay? Varginha, os fatos verídicos. E o livro 3, né? Que é o Contato OVNI, Segredos Revelados. Mas então eu tive que me empenhar muito, porque essa trilogia que eu escrevi fala justamente do antes, o durante e o depois do caso de Varginha. There is some inconsistencies, okay? Tive muita ajuda dos amigos ufólogos. Foi o caso do Marco There is muito de referência e ajuda. O próprio Pacatini, o Birajara, que there is some things that cannot be proven, such as there are testimonies of the military going to the hospital, okay? But these testimonies are not from a lot of people. It's just like 1 or 2. Marco Aurélio Leal, que, inclusive os vídeos que nós vamos apresentar hoje aqui, bombásticos, tá? Vídeos bombásticos que nós vamos apresentar aqui justamente para mostrar... Gabber, this debunking is gonna start growing, okay? And people are already starting to notice there's other doctors. Outros médicos que falaram, além do Dr. Ítalo, que também nós vamos mostrar o primeiro depoimento que o Dr. Ítalo deu para o Marco Aurélio Leal e para o João Marcelo. Tá mostrando aqui para vocês também. Inclusive o João Marcelo também teve uma Gabber, the doctor's opinion changes drastically when James Fox enters the building. Do you understand what I mean, brother? Essa nota de repúdio, ela tem que chegar a quanto mais pessoas chegar, melhor, tá? Então eu vou estar mandando aqui, vou estar lendo aqui essa nota de repúdio. The little girls, I'm still thinking of the little girls, if they are part of it or not. That's the part that's really more, that I'm more doubting, because there are 3, okay? It is crazy. Basically, Gabber, what they're starting to say is that
one of the bigger ufologists of this story, if you start following the popularity, you will find out that it starts with this bearded guy, okay? And there is testimonies of military saying that he was offering 5 grand for them to go into the story, okay? The firemen, they all say that nothing happened much, such only some floodings and normal things. So, and there's another person. There's two military. There's a colonel. There's the military who says that he wanted to be paid, and there's a few firemen as well, and policemen that not policemen. There's a few military who are going against the story, so it's starting to get interesting, to say the least. Basically, one of the guys says that he was paid to get into the story, and this ufologist showed him some audios of other military which were in on the hoax, supposedly, okay, you know what I mean? So he was using lies as evidence to turn other military. So that's one of the things that's starting to get proven. What else? There's something that he said as well, that he said that if people change their minds on their what they said on the news or whatever, if they wanted to change their minds because of the repercussions of the military or the police or whatever, he said they could change their mind and I wouldn't go against them. So there's starting to be some inconsistencies about the military and fireman witnesses, okay? So basically, the case is starting to get reduced to only the little girls, okay? And Gabber, apparently this ufologist, he lived in that town and he knew everybody, okay? He knew everybody. He knew the military. He was friends with some. He was like, you know, a very known person in that little town. So he knew a lot of people. So things just started clicking here, and you know, I'm still. There is a story that they say that the little girls were bribed by an American man to say that the story was a lie, okay? And they did not accept the money, okay? Could that story been planted by the ufologist to give even more credence? You know what I mean? Dolly, love you, my sister. TCT. So basically, many Brazilian investigators, they're starting to doubt many things. And there's something else, Gabber. One of the witnesses that said that saw the UFO crashing that day, or a few days later, or whatever, he's called Carlos something, Carlos de Souza, I'm not sure. And the video, you see him going to the site with James Fox and crying. He said, it was here, it was here. When I saw that theater, man, I started thinking,
is that guy part of a theater or something? Is he an actor? And things started to things started to get into place, you know. Eu aqui, da minha parte, tiro o chapéu para você, para sua coragem, para sua determinação, tá? Tenho certeza que os outros que você citou aqui também, principalmente eles que estiveram lá contigo em He's talking 96. about them. Eu sou apenas um pesquisador no meio de tantos outros que pesquisaram a fundo aí o caso de Varginha, e me sinto também no dever de falar que compartilho com a sua indignação, tá? Compartilho com a falta de imparcialidade que esse documentário Road King. mostrou. Claro, trouxeram partes aí interessantes das então meninas e agora mulheres. Gabber, I use a little gift that I've had, which is with a lot of practice, and it's called a little bit of persistence, which is, if you see the videos in one perspective that you do not believe them, they will look like they're stupid, okay? But if you look at the videos on the other perspective, that this guy is really lying, and he wrote a book to sell the book, okay? He wrote a book, remember that? At the beginning, he was like the first one to release the book. Like, he was so quick, man. I think he had the Varginha story already written, and then he just had to get the right people on board. They're talking about the video. One of the things people are saying is that the video is already out for a long time, but they're being hidden by many ufologists because they are afraid that if this video comes up, the farce will be exposed, okay? So basically, this video is so important that, yes, exactly, the no video is the fake video, you know what I mean? Either it's a faked video that they've been trying to do it over the years and simply cannot, or it doesn't exist, and it's all a farce, and you know, the girls couldn't be paid twice, you know. If they had been paid once, they couldn't be paid twice, you know. Either way, man, look, I'm not sure, okay, brothers, but remember, the locals are the best people to know the truth, okay? That's why, Mighty, love you, my brother. Gabber, look who's here. So basically, yeah, remember, the girls are young. They're never gonna see. Yeah, but it's weird, right? And then there's so discrepancies on what the doctor said. He said the skin was white. Then he says there was some jelly. Okay, there starts being so much stuff that you think that you know. I didn't. Look, I have to admit that I did try to examine the girls, but it's hard, you know. It's hard. Either way, it's interesting, right? Because this is gonna be, this could be, you know, I'm not gonna say the end of James Fox, because these big people, they're never gonna stop, you know, they're never gonna stop earning money with these things. But, you know, this. Oh, I saw a little bit of Corey Goods yesterday at Truth Seekers.
there's lack of detail, you know. There's some details like the veins and things, but I don't know, man. Look, the mom, it's interesting because the mom only smelled the smell, you know, the ammonia smell. But the ammonia smell can be faked. You can throw a little bit of ammonia there and piss there, and it will smell a little bit. So basically, guys, this is gonna create some big change because, guys, I've been talking about this case for a long time, and I think that I've always thought it was true, okay? Okay, this guy Boaventura Edison, this guy here, Gabber, I just heard that he got like 2,000 pages of like a man that had inherited like a lot of cases from another ufologist. And you know what he done, Gabber? You know what they've done, Gabber? This guy, this guy picked up on all of those case files, and he didn't disclose them. He kept them from himself, and now he's releasing on his channel. OCP, it's you can check my video, the Varginha bomb. Okay, it's called Varginha bomb rupturing, and basically it's a big UFO case that it's starting to be debunked. And you know, it's a case that I've been following for it for a long time. I've been following, and we just finding out that this may be one of the biggest hoaxes, you know. Remember, it was the 90s as well, you know. It was the ufology was, you know, there were some changes going on. Either way, this guy here, Edison Boaventura, he's Brazilian. He kept 2,000 pages of cases of UFOs, and now he said he was writing a book. He says he's gonna share it, but before he shared it, he had to earn a little bit on it, you know. And he was asking for 60 grand for 2,000 pages of UFOs. Wally, love you, my brother. Mighty, mighty, my brother. You are awesome, brother. Okay, let's just change. Okay. Oh my god, this is gonna be good, guys. Look at the videos. This guy, let's see if he's gonna lie, guys. This is the hospital regional doctor. 21 de janeiro de 96, quando o senhor chega para trabalhar no hospital regional, gostaria que o senhor comentasse o que o senhor observou de diferente lá. O hospital regional, na época, Another witness. mais ou menos 300 a 350 funcionários. Transitar pelas aulas. Okay, sorry, guys. Não podiam. Então, o movimento foi o mínimo possível. O senhor chegou a ver viaturas de lá, militares? Não tinha. E saiu de uma gaiola, digamos, pela jornal. Sim, gaiola. Uma gaiola coberta com um lençol dos pontos. Okay, there was a cage. O sargento falou Cruz. The sergeant said, if anyone opens their mouth, they will pay dearly. The diagnostic center was closed for 3 days. X-ray machine closed.
The military was inside the hospital 24/7. Nobody could go near it. Principalmente da entrada funcionária, que é o relógio ponto, onde se registra um ponto, saíram, não vou dizer se foi corpo de bombeiro ou polícia militar. A rocket balloon. Não vou dizer. Saíram com uma gaiola. They left with a cage, approximately 1 meter high, covered with a sheet. Timbrado em azul, Hospital Regional do Sul de Minas. O lençol estava acobertando a gaiola. Estava tampando. The sheet covered the cage. So it could have been a monkey, okay? Porque saía de dentro do raio-x. They're saying that it can be a monkey. Colocar dentro do caminhão vermelho do corpo de bombeiro, tá? Não vou dizer se é a PM ou se foi o corpo. That's one of the theories, okay? Em seguida, passando pelo portão do hospital regional, portão principal. Na época era o principal. Tocaram a sirene na Avenida do Barbosa, desceram em sentido destino. 3 corações. Depois disso, nunca mais ninguém ficou sabendo. Agora, isso que eu vi é impressionante. Isso ninguém me contou, eu vi com os próprios olhos. Tinha objeto. There was an object. No telhado do hospital regional às 3h20 da madrugada. Isso teria sido um pouco depois do acontecido desses dias lá, né, de janeiro. Isso já foi lá para abril ou maio, que o senhor havia comentado? Isso, porque isso foi... So he saw something on the helipad, on the top of the hospital. Era abril, maio, estava em cima do telhado do hospital regional. Um objeto pairado. Ele estava pairado. Oh no, there was an object hovering. Que foi presenciado por mim. He saw that. So he's trying to give some credence that there was a UFO. Can you see the UFO on top of the hospital over there? He saw that. Que a IPTV era próximo ao hospital, né? A IPTV era no atual Banco Santander. Era perto. Liguei, chamei. Foi um componente. I never seen this report, guys, okay? Para ver um objeto pairado em cima do hospital. Ele ficou abismado de ver o que estava em cima do telhado do hospital regional. Pediu uma tomada elétrica para mim emprestada. Eu emprestei na extensão, ele foi lá e ligou o plugue na tomada. O objeto estava com a luz acesa. Ele era redondo, tinha janela. Rounds with windows. 3 to 3 meters length. That's the same size of the UFOs my friend saw here. It had an orange light. The lights were beautiful. It didn't need focus or clarity. They put the light towards the UFO and it disappeared violently. He says comparable to the speed of light. No noise at all. Okay, wait a second. My wife is calling. Estou linda. Oh my god, guys, I never saw this before. So they used a light, a big light, like a spotlight on the UFO, and it disappeared. I haven't seen this.
Okay, this is about the woman that said that her brother was a policeman and it handled the UFO with his hands. And later on, he died. His death certificate was denied. It says, the official death certificate was denied for months. He was getting worse abnormally from a simple infection. It's something that needed to be studied. Red Bull, my sister, good morning. He made the autopsy, this doctor. Auxiliary area. Gabber Beast, I was thinking that the cage could have been, you know, like faking something. Remember, there was also people saying that there was a wooden cast made just for the alien, which I think that's a lie as well. I'm not sure. There's a lot of missing evidence, guys, that the ufologists just started talking to fill in the blanks. Isso é o que eu tenho a dizer. É o meu primeiro depoimento a respeito do assunto. E essa é a contribuição que eu posso dar em busca da verdade. Essa matéria, a minha pergunta é: se vocês estão frente a um evento de extraterrestre, estão analisando, vocês têm que entender que essa bactéria pode ser o segundo personagem do evento. Nós temos o ET propriamente dito e nós temos um outro ser que veio com ele, que é a bactéria especial. Ou não. Mas eu quero que, ao invés de ver o fórum concentrado numa direção, Full throttle. mostrando que existe outra direção. Carlos, my brother. Mighty, love you, my brother. So good to see you. Oh, yeah. Foi encontrada pela equipe do Benjamin nos anos Starting to get a little bit cold here. do sangue, o que é incomum. Essa é a questão que está querendo aqui colocar em voga, né? Chamar Terry B, my brother. quem foi realmente o extraterrestre. Um indivíduo, ou a bactéria que ele transportou, ou os dois juntos. Ouvindo o depoimento do Benjamin, me causa assim, curiosidade, causa estranheza, pelo diferenciado discurso que ele coloca em relação a essa questão da bactéria que ele já tem experiência de mais de 70 anos, de não ter visto uma espécie de bactéria, um tipo de bactéria dessa modalidade.
Oh my gosh, guys. Look, now he's saying he saw the video. Oh my gosh. Doutor, eu gostaria que o senhor comentasse, voltasse naquele dia 20 de janeiro de 96, aqueles meados de janeiro de 96. It's just showing the inconsistencies. Da aparição do extraterrestre aqui na cidade de Varginha, a gente teve confirmações. O senhor poderia falar o nome desse colega e se o senhor, como que foi no momento que ele teria mostrado para o senhor? Sim, esse colega já faleceu. Né? Quando eu entrei, ele era bem mais novo que eu. Sempre quando tinha um caso, alguma dificuldade e tudo, me chamava os outros colegas. Para a gente, assim, confirmar ou dar alguma opinião sobre o que ele tinha feito, né? Ele era bem mais jovem que a gente, né? E ele me disse o que ele tinha feito e me mostrou um vídeo, né? E parecia tudo certo. No vídeo, esse ser era os olhos mais avermelhados, né? E tinha umas pessoas em volta, e se mexendo. Gabber, what do you think? He's telling the truth? Ele disse que o senhor colocou uma válvula na criatura. Sim. Foi o que ele me disse, né? Ele detalhou o procedimento. Não, ele só falou que você estava confuso. Eu até assustei, porque, como eu estou dizendo, não tinha rede social. Eu não sabia do que estávamos falando. Eu fui acudir como se tivesse vindo um outro paciente, né? Ele falou, pois é, estava assim. Sophia, my sister, what's up? Okay, we're gonna finish very soon. As soon as this video ends, guys. In 5 minutes. I was only gonna do 2 hours, but then this guy stopped by the video. Sophia, we're talking about the Varginha case. There's some bombastic revelations. And someone is definitely going down. Sim, sim. Nesse vídeo que o senhor viu mostrado pelo doutor, o senhor conseguiu identificar militares do exército também? Não, não. Eu vi só uma maca, umas pessoas de jaleco, umas pessoas com roupa de centro cirúrgico, mas eu não sei a origem desse vídeo, né? This is the doctor that said that here he said he saw the video of the alien, but after the James Fox documentary, he claims that he operated on the being, on the alien, okay? So there's a big change of heart here. And he's in this deathbed as well. He had a heart attack a little bit ago. This was back in 2023, okay? Now he's on his deathbed, kind of. He's not well, okay? Braços muito finos e dedos bem finos. O local em que essa criatura aparece no vídeo, você acredita que é um centro cirúrgico, mas não conseguiu identificar. Eu nem acho que é um centro cirúrgico, eu acho que é uma maca de necrotério. Aquelas macas prateadas. Porque não estava com campo cirúrgico, não estava com nada. Parecia uma maca mais. He's talking about the video now. This is back in 2023. Esses chifres eram bem menores. E o rosto mais. Quase que como que o do site de vocês. Muito mais uma gota. Não era tanto assim. Era o... More like a teardrop. Igual tem no seu WhatsApp.
A drop of water. E a cor assim, o pessoal comenta também que parece que na época tinha umas veias um pouco saltadas, um óleo e isso eu não vi. Ele estava esbranquiçado, eu não sei se já tinha passado algum produto nele, alguma coisa, né? Então é isso aí, meus amigos. Esses 3 vídeos, dessas 3 testemunhas, são 3 médicos, né? E mais o rapaz que Check my video called Varginha Bomb, okay, my friends? hospital regional, que até viu uma nave, né, em cima lá do hospital. Enfim, são 3 depoimentos muito interessantes, que reforçam ainda mais, né, todo esse conteúdo de evidências que o caso Varginha apresenta. E da minha parte, eu tô aí mostrando, mandando para vocês. That witness, we never know, it could have been planted as well. There's so many planted witnesses that I'm starting to question everything. Para achar que aquilo que a Globo apresentou é de alguma forma real. Eu posso dizer para vocês, gente, não é. Eles foram imparciais e infelizes nesse documentário. Beleza? So they're saying they were not impartial. O programa Contato OVNI tá voltando com força total. Não se esqueça, se inscreva no canal, aperta o sininho das notificações. I still haven't seen that those episodes. Let me see if they're here. Let me see if they're here, guys. Oh my God, is it here? No. Oh, there's already people commenting. Okay. Let me see if this is... E o ET de Varginha começou com um fuzil, aquele fuzil Fall do exército, bateu no meu peito. Vai embora, vai embora, vai embora. Eu falei, não vou, cara. Tem gente machucada lá. Eu vou ajudar. Oh my God, you can watch this, guys. Look. We're not gonna watch it, okay? But I'm gonna leave it for you guys, and we're gonna watch a little bit, and then you can watch it on the... Oh no, actually I cannot show you, no. No, I can't. Damn it. Okay, wait a second, guys. I can show you. They're saying it's 2 ETs after all. The orchestrator is that guy over there, guys. Terra do Café, Varginha passou a ser conhecida como a cidade do ET. Durante todo o dia de hoje, ufólogos de Minas Gerais e São Paulo... Wait a second, guys. I can show you this. Eles acusam a Polícia Militar, o Corpo de Bombeiros e a Escola de Sargento das Armas de Três Corações... Okay, so I'm not gonna show you the show. E a alegada criatura que foi avistada foi realmente capturada. Viva... I'm gonna do this beautiful way, guys. Look at that, look. The orchestrator, guys. Não tem ET de Varginha, não existe. Uma das maiores farsas que existiu até hoje. O que tinha ali para sustentar o caso era muito frágil. Um verdadeiro telefone sem fio. Me tornei o maior demônio do governo. Aquele dia a gente vendeu a alma pro diabo. Guys, I can find tricks for everything, look. Where is the subtitles? Come on. Nem olhando, sabe? Sei. Nós conversamos, sei o que. Ali não é muito
Meu nome é Liliane de Fátima Silva, tenho 45 anos. Eu sou professora, tenho uma pós em psicopedagogia. This is one of the witnesses, okay? Aula de reforço para as crianças. O que você viu? And we're gonna put some music to see if it doesn't. When she was younger. Você sempre é Liliane, a menina que viu o ET, né? Porque o povo chega aqui e quer ver a menina que viu o ET. E nós não somos mais menina, né? Valkyrie, né? Conta pra mim como é que era o aspecto dele, rosto, braço, mão, etc. Agacha o pé. Não tô pegando o pé dela. Meu nome é Valkyria Silva, trabalho com pão de queijo, né? Wow, A gente brother. tem uma representação de pão de queijo no momento e cuido da casa. You can check the documentary, guys. It's for free. I'm not doing the image. I'm just leaving the subtitles so you can see what they're saying, okay? I'm sorry we have to do this way, guys, but this is so fresh information that I don't want a copyright or a strike. Eu sou Cátia Xavier, trabalho como palestrante, né? Hoje do palestra sobre ufologia. E nos momentos vagos, assim, eu faço alguns freelances de cuidadores, de idosos. Fomos escolhidos para naquele dia, naquele horário ver. Agora, o porquê, aí fica um pontinho, né? Mas nós ficamos tão desesperados, por isso que eu ia morrer na hora. Eu vi que a noite pra mim não foi legal, sabe? Eu já fiquei assim, estranha, já não jantei, já tava assim, bem estranha, tipo assim, parecia que ia acontecer algo, mas eu não sabia o quê. Foi um dia diferente. Tava um dia meio que agoniado, e a gente era muito criança, não sabia te falar, explicar, falar pra você, não. Nesse dia eu tava tipo, não posso te falar isso, mas assim, foi um dia meio tenso, sabe? Que, nossa, hoje o dia tá difícil, sabe uma coisa assim, bem estranha. E aí eu comecei a trabalhar na casa dessa senhora, e eu era governanta lá, eu cuidava da casa toda, em 3 andares. Ela pediu pra mim que ela ia embora, contando pra mim, Cátia, eu vou embora. Você cuida da casa pra mim? Porque os rapazes vão vir aqui pra fazer uma mudança. Um dia, 2 dias, eles estão fazendo mais pesado. Mas essas bobeirinhas, eu vou chamar as meninas da Luísa pra me ajudar. E fui lá e conversei com a Luísa. Luísa, como é que essas moças chegaram lá no dia do negócio? The business, the day of the business. Kalex, my brother. Awesome! Kalex, what's it called? Sophia? Oh yeah! É bom que elas ganham dinheiro, e a Cátia falou isso. E eu não queria, meu coração não queria que ela fosse. Mas tanta insistência eu acabei deixando. Eu falei, toma cuidado, hein? Precisa que eu tava adivinhando que algo ia acontecer. A Cátia passou lá, a gente foi junto, 3 grupos de trabalho. Chegamos lá, trabalhamos, juntamos, ajudamos a colocar as mudanças no caminhão e acabou tudo, foi graças a Deus, não com a casa, os caras levou os negócios tudo. E estamos indo. Oh, I don't know it. I like the name. E de repente, uma pichação no muro me chamou a atenção. E falei assim, gente, meninas, olha ali. Aí a gente avistou, né, que essa criatura, que era coisa que a gente nunca tinha visto na vida. Quem olhava parecia que era ali um coração de boi. Mas aí eu pensei, coração de boi não é tão grande. O sol tava batendo, ele tava brilhando. Gabber, I know you want to see their faces, but you probably can see. E aí tinha umas veias que sobressaíam. Então quando eu olhei, não enxerguei rosto, não enxerguei nada, eu olhei e falei, gente, o que é isso? Um coração. Foi, sabe aquela primeira impressão? Mas no que eu falei, olha ali, a criatura olhou pra mim, mexeu só o pescoço, olhou, aí foi que eu consegui ver. Ai, eu lembro direitinho, os olhos regalados, vermelhos. Super vermelho. Se tivesse nariz e boca, era só furinho e rasguinho. Com os dedos compridos na mão,
That's another sister. Fez gêmea que tem um exagerado e um homem desse tamanho. Chifres. 2 chifres? Tinha 3. 3 chifres. Não sei se era chifre. E a posição desses chifres? Ah, tipo assim, 2 aqui assim, uma testa. Não era assim bem um chifre, era calombos na cabeça. É porque a primeira palavra que vem na cabeça da gente é chifre, né? Mas não era chifre, era calombo, sabe assim? It's little Era um bumps. calombinho assim, 3, né? 2 assim na pontinha, mas no meio. Formato do rosto? Não era tão alto de parecia, tipo assim, um coração. Mas não era um coração. Era do tamanho assim. Eu falei, Liliana, o rosto parece que aqui, assim, daí eu vou cruzar, aqui vai afinando, Liliana. E a roupa? Tava nua. Totalmente nu. Ela não viu Living the dream, my brother. Não deu pra ver se era macho ou se era fêmea. Não, isso não. Faz pra mim exatamente. Awesome. Love it, Kalex. Vai lá, Liliana, assim. Make a video. Reviewing the Portuguese coffee. A mão, do jeito que você falou. Assim, ó. Tá mais assim. Aquele ombro marronzinho, você entende? Marronzinho. E é exatamente nesse canto. Brown color. Onde eu tô vendo aqui, certamente não vi ali, né? Que é aqui, quando eu vi isso aqui, ó. Eu falei, o que? Que eu olhei nelas assim, que aquele ombro pegava aqui, mas certinho. Não era muito alto, não. Agachado, né? Então não era muito alto, não. 1,60 m, 1 m e pouco. A gente viu muito de perto. Eu vi muito de perto. Né? Querendo ou não, foi aqueles minutos de pânico, né? Aqueles segundos de pânico. O que, que será? Será que vai correr atrás da gente? Será que vai atacar? O que, que vai acontecer? E elas foram embora. E eu fiquei extasiada no lugar. A gente voltou e pegou ela. Eu com ela, pegamos no braço dela e levamos ela. Nós 3 She got kind of hypnotized. E cada hora parava um pouquinho, olhava para trás. E agora, se bem atrás da gente. A sensação é de que estava atrás de mim aquilo lá. A Liliane desesperada, a Cátia desesperada. E quando a gente chegou no estradão, a gente... Musical, what's up? Né, que é um morro. Aí a gente já viu minha mãe na esquina. Aí, quando eu cheguei na esquina, eu vi que elas arrastando uma com a outra. E chorava muita Kátia, chorava muita Liliane, chorava muita Valquíria. A reação delas foi uma coisa, sabe, que me deixou muito preocupada. A Liliane estava em tempo de desmaiar, tudo pálida, um nervo tremendo. E eu falei para ela, mãe, eu... E ela lembra, assim, das palavras dela. Se realmente é o que vocês viram, que era o capeta, né? Ele vai ter que aparecer para mim, que eu vou lá. A Kátia não queria ir, ficou nervosa. Eu falei, você entra aí. Eu falei, não acredito que eu vou ter que ir lá de novo. Vai. Aí, no instantinho, coisa de 15, 20 minutos, cheguei no local. Falei, não deixa de jeito nenhum daqui, fecha o vidro, viu? Não pode fechar o vidro aqui, porque eu não quero ver esse negócio mais. E pra mim, falei, pensou se ele pula aqui dentro do carro, né? Cabeça. Eu falei, vem, Kátia, da hora que eu tava... Vem, realmente não tinha nada ali, mas tinha uma pegada. Sim, havia pegada. Mesmo os dedos assim, né? Parece uma lagartixa, só que tem 3 dedos só. O do meio é menor. Entendi. E o tal cheiro que você sentiu? O cheiro... Lembra o cheiro de... Olha, um cheiro assim, meio, sei lá, Deus me perdoe, não um cheiro de animal, é um cheiro assim, um odor muito forte. E ficou muito tempo, eu chegava a lavar meu nariz com água e aquilo não saía. Não era deste mundo aqui. The ammonia smell. Tá uma terra molhada, né? Você quer dizer assim que... Não, parece que alguém bateu enxada aí, alguma coisa ou não? Não. Enxada. Mas tá escavado ali. Tá escavado. Aqui pode ver que lá tá de um jeito, aqui tá do outro e lá tá do outro, tá vendo? Lá tá seco. Eu peço para as pessoas investigar para ver o que é isso, por favor, porque elas estão muito nervosas com isso. Elas estão falando a verdade, eu dou a minha palavra, porque elas não iam brincar com uma coisa tão séria desse jeito. Isso eu confirmo, 1000 vezes se for preciso. O tal ser teria aparecido nesse terreno baldio ao lado de uma oficina mecânica em plena luz do dia. Para umas férias épicas, levar fraldas e carrinhos. Ou para quem quer um quase novo. Encontre justamente o Sorry, guys. mais novo. .pt As meninas viram o ET no terreno do lado. É do lado dessas costas, do lado das costas da oficina nossa. A mãe das meninas tava
pranto, né? De choque, chorando, que não sei o quê. E tava muito boroçada. Aí quando vê elas pegou, eu falei, o que foi, minha senhora? Ah, não, minha filha viu uma coisa esquisita no dia que a mãe das meninas tava. Eu olhei e tava uma marca certinha, toda grande assim. Eu vazei. Eu vou falar uma coisa. Veio alguma coisa, elas viram. Porque 3 vê a mesma coisa, não deram contradição igual as 3 falaram, elas viram. Mas a gente não sabe o que é. Só elas para falar. Mas nós viu elas nervosas, viu alvoroçada, aquela correria depois. No outro dia virou um inferno isso aqui. É polícia, é exército, só faltou descer helicóptero exército. Tá gravando? Né? E foi um reboliço na Princesa do Sul. A verdade foi essa, porque tem história de Varginha antes e depois do ET. Good morning, O Florida. negócio pegou fogo. 7 a.m. Varginha era Princesa do Sul. That's early, my brother. Hoje, Varginha é conhecida como a terra do ET. Tinha brincando pra fora da cara. Mas o mais engraçado é a parte da careca, o bicho careca às vezes, com o cabelo meio estranho, ele achado trem, mas um trem é um ser do outro mundo, aí se transformou no ET de Varginha. Fato chamou a atenção de estudiosos. Ufólogos e biólogos tentam chegar a um consenso. A primeira pessoa que veio aqui foi o Birajara. O ufólogo Birajara Rodrigues estuda esses casos há 25 anos. Ele é o representante do estado de Minas Gerais na MUFON, uma rede mundial de informações sobre discos voadores e ETs. Ele não descarta a possibilidade da aparição de um ser extraterrestre. O Birajara Rodrigues, de profissão advogado, lido com ufologia, portanto sendo ufólogo desde 13, 14 anos de idade, estou com 70. Por residir na cidade, fui alertado por um lojista, dizendo, escuta, você que lida com ufologia, você viu falar que 3 garotas ontem avistaram um ser estranho em tal local assim? Eu falei, não ouvi. Na terça, eu fui à casa das meninas, me encontrei com elas. Aí que ele apareceu lá em casa e falou, eu queria conversar com vocês, que vocês presenciaram, teve uma experiência com um bicho que vocês não sabem o que é, e eu queria que vocês me contassem essa história. Ouvi o depoimento delas. Elas estavam bastante tendentes a acreditar que haviam observado algo demoníaco, talvez pelas crenças religiosas. Posteriormente foram comigo até o local, eu colhi material em VHS. Pela altura que vocês me mostraram ali, se fosse uma pessoa, se fosse doente, tivesse que correr aqui fatalmente, alguém ia ver, né? Porque ia correr pra onde aqui? É bem esquisito isso aqui, né? Tá, e se fosse correr atrás de nós, ia correr pra lá. Pedir para serem feitos aquilo que a gente poderia chamar de retrato falado ali com elas. Esse é o principal retrato falado, praticamente. A ufologia desenhou, então, esse ser na exata posição que elas teriam visto esse ser. Agachado, sobre os calcanhares, do lado do muro. Isto foi feito na presença das 3, tá? Vejam só essas 2 interpretações artísticas aqui. Já foram divulgadas fartamente por aí, né? Aqui estão os desenhos originais. Wait a second, Nick. Let me check let me talk on my other phone. I've sent Hidden already this information, okay? But from what I've gathered, Hidden doesn't like the case very much. I haven't asked Nick yet. A ufologia, que é um estudo assim, acredita que sejam seres de outros planetas, que tripulam naves. Sophia, this kind of work is... I'm not sure if Hidden will want to cover it. You know why? Because it's debunking, and
there is proofs against and there is proof for. You know what I mean? So it's always gonna be difficult to reassess for sure, okay? Um, if they want to talk, I'll gratefully talk, but oh look, the bad man. Oh my gosh. This is the man, guys. The main investigator and the one that is being he's the first one, okay? So we think he may be the grifter, okay? He's Italian. So I'm not sure. And remember, Sophia, James Fox, he hasn't released the movie yet. So I'm not sure if I want this negative attention. I want to put the truth out there, but I don't want to be like the screaming clown saying that, oh, he's a liar. No. I just want the real investigators to know what's happening, and then they'll make their own opinions, you know? But you know, I'm not a protester. Uh, but of course, you know, because I've invested so much time on this story. So I don't know. I don't know. It's a strange one. Look, NORAD reported detecting interceptar uma dessas naves. O fato é que a nave foi atingida, foi perdendo altitude, veio para o lado. Look at this, Sophia. This is so important. He always adds information, guys. It always has a new snippet of evidence that you could probably never confirm. Awesome. Post the link. Parado, trocando as cores. Aí meu irmão pegou o telefone, aquele tijolão da época, ligando para minha mãe. Ô mãe, o disco voador tá aqui no cafezal. The flying saucer is here on the coffee plantation. What do I do, Mom? Don't do anything. Is he crying? Aí passou pouquinho, o disco voador sumiu. Aí agora ele chega aqui, eu falo, ô Cleber, e o ET de Varginha? Ó, não brinca que não, que isso é sério. Não brinca que isso não, que isso é sério. Mindset, Sonisha is me. Okay, this is the one, guys. This is the, he also saw the craft falling. He's the one that is crying on the video and stuff. It's a bit moving, guys. Oh, bless my sister Sharon. Safe drive, my sister. Okay, so the man of the gas should be here already. I don't know why he's not calling me. Aí eu parei e falei, olhei o carro, não tinha barulho nenhum. Um bijão. Aí eu olhei, aí eu vi o objeto. Like he saw the object. Na altura daquele fio ali, aquela rede de fio mais ou menos, ele estava cruzando aquela altura ali mais ou menos. Sorry, I'm putting the charger.
Só que ele não estava cruzando reto, ele vinha na descendente, ele vinha perdendo altitude. 30 graus, descendo lentamente, como se estivesse perdendo força, tá? E perdendo altitude. Só que ele planava, ia perdendo lentamente altitude e ia caminhando. Era tipo um charutinho comprido, era o tamanho de um micro-ônibus, chega a ter uns 7, 8 metros. Ele é mais ou menos o tamanho da carroceria desse caminhão. A carroceria é sempre desse caminhão. This is best. Só que ele era mais largo. E a lateral dele totalmente rasgada. Ele saía uma fumaça branca, não era uma fumaça preta, como se fosse fogo. A white smoke. Okay, now he's gonna look for it. Look, now he's gonna run and he's gonna cry and... Imagina você, uma bacia com amônia, cheia de ovo podre, um cheiro insuportável. Tanto é que eu peguei a camisa, coloquei a camisa que eu tava no nariz, que eu não suportava o cheiro. E já apareceu um comboio do exército, tinha caminhões parados ali naquele arbusto do lado direito, aquela árvore pequena ali, do lado direito, tem um caminhão parado, outro mais pra frente, em cima do mato ali, ambulante. E esse pedaço que eu catei aqui, ele era como se fosse uma folha seca. Ele parecia isso aqui, levíssimo. Tava amassado, ela fez isso. Voltou ao formato normal. Eu falei, oi? Do you notice that the same story, he's talking the same story of Roswell, guys? Isn't that strange? If it's true, okay. But if it's fake, it's an exact copy of the fake story used on Roswell, guys. Maybe not fake, but you know what I mean, guys. There is something weird. Eu fiquei assustadíssimo, fiquei super apavorado. Na hora fiquei assim, achando uma coisa, cara, uma coisa que eu não devia ter visto e eu vi, tá? Fiquei com medo e nesse momento eu montei no carro e fui embora para São Paulo. Chegando em casa. Is this the only testimony about that army convoy? I haven't heard anything, you know. I'm starting to get questions. Such a big convoy and only he saw it. You know what I mean? Sim, fui o primeiro a colher o depoimento dele. Foram sinceros, foram muito naturais no seu depoimento. Eu não vou perguntar nada não, manda brasa. Bom, o que eu vi aqui foi um objeto, né? Amassado, o tamanho de um micro-ônibus. A data foi dia 20 de janeiro de 96. A 1h da manhã aconteceu isso. Dona Oralina, a esposa, escuta o gado mugindo e trotando no pasto na frente da casinha deles. O gado estava ali. Tô deitado lá. É. E aí? No momento que o gado estourou, aí nós saímos na janela para ver, né? Para olhar o que estava acontecendo, né? Aí nesse momento nós já avistamos o objeto passando por aqui. Ah, igual um submarino. E a cor? Amassado. Brilhava muito ou não? Não, tinha brilho. Mas é fumaça mesmo. Por que ele disse submarino? Porque era cilíndrico. Na expressão mais rudimentar, era roliço, cilíndrico. Lembrava um submarino. A interpretação artística na hora ali, mais original e mais rústica, mais simples, do avistamento da Eurico e da Oralina. Uns 5 metros de altura, mais ou menos, durou 40 minutos passando aqui por cima do pasto. Isso, em termos ufológicos, é quase uma eternidade. A maior parte dos avistamentos dura segundos ou poucos minutos. Os dois ficaram lá na janela, vendo lentamente por 40 minutos. Aí aponta para mim, qual é o sentido que o objeto fez? 40 minutes.
Wait a second, guys. Dobrou lá, certo? Tô sim, boa tarde. Okay, guys, I'm gonna have to go outside quickly. I'm gonna leave you this working. Na hora eu pensei que... Não deu nem pra pensar o que era na hora. Eu nunca vi um objeto daquele tipo que passou aqui, né? E foi em direção à Varginha. E aí vocês acham que o ET... Meu nome é Paulo Gonçalves, apareceu em Varginha. Sou repórter da IPTV, afiliada da Globo em Campinas, e investiguei o caso Varginha. Mas não teve um comboio que saiu daqui do hospital e foi direto para o centro? Sim. 96, eu lembro de assistir pela TV, né, a história do ET de Varginha, aquela cara meio demoníaca, assim, que assustava a gente, né? Você não conseguia dormir de noite. Então, marcou a minha geração. Para mim, a história do ET de Varginha eram as 3 meninas que viram um ser no terreno. Para mim era isso. Mas quando eu fui conhecer os personagens, quando eu fui para Varginha, eu pude ver que não é o ET de Varginha, são os ETs de Varginha. Porque são vários relatos, né, de aparições, uma pela manhã, outra à noite, uma criatura que foi capturada viva e outra que morreu. Quer dizer, a história é muito maior do que eu imaginava. No dia 20 de janeiro, o sábado, às 10h30 da manhã. Um animal estranho, muito feio, esquisito, foi visto vagando lá naquele descampado em declive enorme do bairro Jardim Andere. A molecada ainda jogou pedra na criatura. Quando jogaram pedra na criatura, a criatura ainda desceu um pouco mais o desbarrancado. Nisso, os populares ligaram para o Corpo de Bombeiros. E o Corpo de Bombeiros veio, só que o Corpo de Bombeiros já estava orientado que possivelmente essas criaturas que estavam sendo avistadas em Varginha desembarcaram desta nave. O Corpo de Bombeiros chegou, desceu com uma equipe, com aquela rede que eles usam para capturar animal silvestre, às vezes um cachorro, jogaram a rede, a criatura estava abobada, não ofereceu resistência e ainda fazia emitia um barulho, um zumbido, parecendo de abelha. Teriam apanhado esta criatura numa rede de apanhar animais, que realmente os bombeiros usam, colocado em uma caixa e já entregue a um caminhão do exército, que também se encontrava no local. E o exército teria levado essa criatura para Três Corações, não se sabe o que aconteceu lá. A única coisa que nós temos é que um pedreiro que trabalhava na região disse que realmente havia umas crianças lá, jogado umas pedras em um bicho. Boa tarde. O corpo de bombeiro desceu ali, parou, foi até onde o pessoal estava comentando aí, que tinha visto algo diferente. Quando eles desceram, foi questão de poucos minutos, subiu o pessoal comentando. Onde o corpo de bombeiro levou isso? E essas pessoas disseram que o corpo de bombeiros pegou esse ser? Pegou. Eles disseram que o corpo de bombeiro pegou. Eles viram pegar? Eles viram pegar. Na hora que as meninas avistaram a criatura, estavam só lendo. Nossa, muito forte. Quando foi a tardezinha, fechou o tempo. Uma chuva que eu nunca vi na minha vida. Muita pedra, muito estralo, uma coisa terrível. Ficou tudo preto, mas caiu uma chuva. Até muitos falam, né, que era a vingança do ET, né, porque tinha pegado eles, né. Árvores com mais de 10 metros de altura foram arrancadas. Uma árvore caiu sobre o centro espírita e destruiu a construção. Varginha deu uma tempestade tão grande, mas tão grande que fechou Varginha, ficou tudo escuro. Mas ficou tudo escuro de tarde. Umas 5 e pouco da tarde escureceu Varginha, mas escureceu e deu mais medo nos varginhenses pra cá, porque a chuva teve aquele dia. Quando vê, dá o tempo revoltou.
Os moradores pareciam não acreditar no que tinha acontecido. Destelhamento de casas, muros que às vezes desabam. Então, o Corpo de Bombeiros é chamado para prestar apoio. Em função disso, o que os militares fizeram? Recorreram à polícia militar. No início da noite, o melhor policial do serviço secreto de Varginha, Marco Elixerez. Okay, we got gas, my people. We got gas. Jonas! Grande abraço, amigo. You understand what he's saying? Usa automóveis sem identificação. A história divulgada é que ambos estavam alertados já pela polícia para ficarem ali vendo na região, naquele terreno, a presença de algo estranho e se vissem, procedessem como achassem melhor. Então, consta a história que um ser desse teria atravessado a frente do carro que eles usavam. O Fiat Prêmio jogou o farol para um lado, jogou o farol para o outro. Os olhos vermelhos refletiram o farol do automóvel. O Fiat chegou a tocar nela. A criatura caiu ali para o meio do mato. O Marco Elixerez, que estava no banco do copiloto, o Eric Lopes estava pilotando, cumpridor de missões, o melhor policial. Já saiu correndo, foi lá e agarrou a criatura do jeito que ele estava. Ele participou da captura. São as palavras dele que eu vou te passar agora. Okay, this is the sister. Vai dar muito o que falar, vai dar pano para as mangas. That's the sister, look. Eu sou a Marta Tavares, irmã do soldado militar Marco Elixerez. Oh my God, she's gonna show. Essa é a foto dele. 23 anos, de militar. A criatura estava no terreno e eles foram chamados para poder atender a ocorrência. Você acha que ele tocou? Claro, isso sim. Um contato de peito. Um contato pode ter ocorrido sim. Musical, leave me on a comment, okay? I cannot reach it here. Meu irmão não tinha nada. E foi após essa missão que meu irmão veio a sentir dores nas costas. Either way, I'll go to your channel if you have anything there saying about your new channel. I'll go there. Devido ao serviço que ele fazia no horário vago, que ele era motorista de táxi. Então aquilo começou a incomodar. Fez o curativo. Ele saiu dali, foi para casa, mas a coisa piorou. Foi piorando cada vez mais, piorando. E ele então foi internado com o diagnóstico de que estava ali acometido de uma septicemia. Começou a crescer no organismo dele. Septicemia. E ficou dia 11, dia 12, dia 13, dia 14. Dia 15 ele foi transferido para o regional às 7 horas da manhã, 11h45 da manhã ele veio a óbito. Me abalou muito, por causa da forte ligação que a gente tinha. A irmã do policial, Marco Elixerez, disse suspeitar que a morte dele em janeiro de 96 tenha relação com o ET. E você acha que isso foi provocado no contato com a criatura ou por algum outro motivo? Eu acho que da criatura. Vamos supor que ela tem uma bactéria e essa bactéria seja mais Not from this earth. da pessoa humana. Jonas, what do you think about this case, brother? Tell me. Vai dar uma reviravolta que você não tem nem noção do que vai acontecer. Vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos. Aí nisso, morreu o policial em Varginha que tinha pegado o bactéria do ET, bota o braço dele pegar o ET, aí tem uma bactéria bota o braço e ele faleceu. O bactéria foi casado com o ET, que ele pegou o ET. Mas quando eu cheguei, ele tinha acabado de levar, ele tava aquele alvoroço. Aí eu fui no hospital, só que ninguém entra. Eu fui curioso, foi lá, o segurança tem um alvoroço, só que ninguém entrou. Nos filmes eles já são assustadores. Seres deformados com... Sim. Atualmente estou como prefeito da cidade de Varginha, sul de Minas Gerais. This is the mayor. Olha, o que eu tenho a dizer é que realmente foi um dia extremamente
extremamente diferente. E eu estava como gerente da panificadora e ajudava em todos os aspectos, né? E a panificadora entregava, inclusive, pães para... He was working on a bakery. Lady Sky, hello, my sister. Thank you for stopping by. Veículos, então, militares, né, da ESA. Everyone, please connect with my sister, Lady Sky. Na porta do hospital, uma coisa que não é normal. E nesse dia, realmente, eles não deixaram que nós entrássemos no hospital. Então, é algo realmente que nos chamou a atenção, que não era uma coisa natural. Passou 3 caminhões do Verdinho, do Exército das Corações, que é a ESA dos Corações. Passou 3 caminhões naquele dia. Os 3 caminhões que passou, ajudou... The 3 trucks. Se tornar mais verdadeira ainda. Aqueles carros do Exército rodando a cidade, começou a ficar impressionado. Aí começou a impressionar. Aí já começou o pessoal a ficar até preocupado com isso aí. Então, assim, dizer que não aconteceu, nós não podemos dizer isso não, viu? Porque realmente foi uma coisa que mudou a nossa cidade. Algumas testemunhas dizem que a estranha criatura passou pelo hospital regional. Eu cheguei, a PM estava barrando, estava tudo interditado. A GIS, o centro diagnóstico interditado. Sem dúvida, o relato mais impressionante é o do médico Ítalo Venturelli. Um neurologista conhecido na cidade, respeitado, foi diretor do hospital, inclusive. Impressionou não só a mim, mas toda a nossa equipe. Foi uma pancada. Oh, it was a shock for sure. A XTB é tudo o que precisa para investir. Wow, guys. I don't think I can show much more of this. Oh wait, I have to put the subtitles again. Oh, he plays piano. Sou neurologista e cirurgião, formado há quase 50 anos, né? Trabalho aqui em Varginha já há uns 40. E fui diretor dos 3 hospitais, né? Eu comecei no hospital regional. Quando eu fui entrar, quase que nem consegui entrar. Porque aqueles caminhões do exército com aquelas lonas verdes, né? Ali e tal. Entrei, daí encontrei esse colega. Esse colega, o nome dele era Marcos Vinícius. Aí eu cheguei lá e ele falou assim, ó, chegou aqui um negócio diferente. Você podia dar uma olhadinha? Something different arrived. Uma câmera grande, assim, tinha como se fosse um telefone aqui e uma tela. Me mostrou, tinha como se fosse uma criança, ele dando os pontos ali, tudo. Eu falei assim, o que é isso aqui? Ele falou assim, tá aqui. Aí eu afastei um pouco e vi que o alien estava ali. Até aí não cai a ficha da gente que é o alien. Você percebe que é, mas não sabe todo o desdobramento que vai ter. Branquinho, não era verde, não era marrom, como o pessoal descreve. O que eu vi era branco. O crânio tinha forma... The girls say it was brown, remember that? Olho lilás, também em forma de gota. Eu olhei assim, ele ficou olhando para mim. He doesn't mention the horns. Aí ele deu uma olhadinha pela janela, voltou a olhar para mim. Era completamente diferente do humano, né? Mas sem... Pre-retirement, my sister, hello. Parecia um anjo, né? Like an angel. Like an angel. Então, ele falou que tinha posto uma válvula e depois, através do tempo, ele falou que tinha só suturado um ferimento. Porque ele tinha esse filme, o Marcos tinha esse filme, ele mostrava para todo mundo. E aparece ele dando ponto, né? Alguém filmou, né, para ele, né? Ele estava com luva, né? Estava contaminado, né? E esse médico já morreu. The story is always different, guys. It's such a crazy. Doutor, essa fita, você acha que ela vai aparecer um dia? Ah, eu acho que vai. Se o pessoal ver a fita, pira. I'm gonna freak out. Passa por doido. Eu fiquei muito tempo bem quieto. Porque eu tenho um consultório, as pessoas falam, vai naquele médico lá, que viu essas coisas aí, né? Mas, há um tempinho atrás aí, eu tive uma doença e fiquei uns dias no CTI, eu achei que eu ia morrer, né?
Aí quando voltaram a falar nesse assunto, eu falei, bom, não dá para levar isso sozinho não, porque eu só queria deixar claro que quis viver mais coisas do que só essa nossa vida cotidiana, né? E tive essa coincidência desse fato aí que muda a história da humanidade, né? Você não põe ponto final. Então, ponto final. Não, tem vírgula e tem mais três. A ufologia hoje considera que é um divisor de águas, antes e depois do caso de Varginha. Awesome, guys. Okay, this was the first one, okay? 3 pessoas de Varginha, no sul de Minas, juram que viram um ser muito estranho. This is the second one. Muita gente acredita que trata-se de um extraterrestre. E dizem também que o ser foi capturado pelas autoridades e é mantido escondido em algum This is a newspaper, not newspaper, like a news channel. As irmãs Valquíria, de 14, e Liliane, de 16, também estão muito assustadas. Por volta das 2 da tarde, quando passavam por esse terreno baldio, as 3 viram algo muito estranho. Aí, de repente, assim que nós olhamos pra lá, assim, Have a wonderful start of the week, my friends. super estranho. A gente ficou com tanto medo que não ficava observando muito, não. A gente nunca tinha participado disso, né? De televisão, de nada disso. Então, pra nós foi tudo diferente, tudo inédito. Mas foi This assim, is the oldest one, o maior oldest kid. comentário. As meninas do Fantástico. Tinha perna e braços normal, tinha de um homem normal, assim. Mas que a gente olhou direito, não era assim, um homem, tinha chifres. Olha, depois que saiu no Fantástico, aí ficamos conhecidas mundialmente, né? Que até então, mais na região. Mas aí a matéria foi muito boa, a gente adorou, né? Porque, assim, deu mais criatividade no fato, né? Então, assim, todo mundo começou a acreditar, todo mundo começou a conhecer a gente. E quando a gente tava descendo, a gente foi olhando pra trás e viu ele ali. E tava na mesma posição e não mexeu nada. Nossa, eu lembro uma vez de uma situação que a moça falou, nossa, vocês colocaram, minha filha nem de casa sai mais, com coisa que a culpa era nossa, né? Vocês falaram, agora ela tá com medo. Aí a gente passava na rua, estava no ônibus, alguém falava atrás. Ah, nossa, pegar essas meninas, bater nessas meninas. Era isso que a gente ouvia. Segundo a descrição das 3, o ser que elas viram teria esta aparência. Essa cara assustou muita gente. Virou um assunto popular no Brasil. As pessoas comentavam, né? Pô, você viu o negócio do ET que apareceu lá? Ah, é verdade, não é verdade? A história tinha os ingredientes que deixavam as pessoas com uma dúvida. Deixavam pessoas com uma dúvida. Assim como a gente mesmo também tinha. Um efeito indireto é que a gente estava assustando as crianças. Assim, eu tive muitas colegas de trabalho, vários colegas de trabalho que vieram falar comigo dizendo, poxa, meu filho depois não quer dormir, não consegue dormir para ir para a escola segunda-feira. Animal não pode ser, não, né? Monstro também não pode ser, né? Eles falam que parece um ET, pode ser. Don't tell the kids. Fantasiando, eu acredito que seja. Eu acredito mais em animal. Eu acho que pode ser o que eles viram mesmo. Ah, mas pode ser, né? Que vem de outras bandas, de outro lugar, talvez pode ser, né? Eu não vi ele, não. Remember, this was in the 90s, okay? A polêmica do ET divide uma cidade inteira. O caso Varginha não acabou. Fantástico aquela foi a gota d'água para né? Acabou de arrebentar o resto, né? Aí foi aonde ficou, aí veio Xuxa brincando, e todo mundo brinca negócio do ET, que até hoje o povo ainda brinca na televisão, né? Follow the money, guys. That's what I say. O ET, antes a gente foi a Varginha porque o ET ele era um popstar no Brasil. Okay, this is a humorist. So guys, there was a lot of money made by this, guys, remember. A whole town was
raised. Okay? O cacete era uma chacota, né? Então, você não podia esperar. Assunto a gente vai ter que fazer piada sobre isso. Sabe aquele povo do cacete e planeta? Tiveram aí no portão. Eu corri atrás dele com um facão desse tamanho. Ah. Falei, você tá fazendo? Porque aquilo lá não respeitava, não. Eles faziam chacota com os outros. Não aceitei isso aqui, não. Só pegou o facão? Peguei. Só não mostro o facão pra você, porque eu dei pro moço que limpou o quintal essa semana. Peguei um facão desse tamanho. Eu corri atrás deles, eles entraram no carro e vazaram. Ah. O facão, inclusive, é pra ser respeitado. Ainda bem que não era arma de fogo, porque, pô... Laser. Oh, look. E.T. phone home, look. Whoops. Wait a second. 1, 2, 3. Run. Oh, there he goes. Porque o caso é sério, não é de brincadeira. Ninguém tá mentindo. Ninguém tá querendo ficar rico atrás disso. Tive que abandonar a escola, porque assim, era muita falação e os deboches, aí você passava na rua, aí o povo mexia com você. She wanted to quit school. Aquelas coisas assim. Então, assim, imagina a pressão pra gente, né? Pra mim, 16 anos, ter que abandonar uma escola. Eu trabalhava, depois eu comei um serviço numa sorveteria, tive que sair, porque era muita imprensa, era todo mundo querendo saber. Hoje a gente sabe o que é depressão, hoje a gente sabe tudo. Mas na época, assim, você ia ficando triste, sem sair de casa. Então a gente não sabia o que era isso. A gente tava, era um misto de sentimento. Não sabia, né? O que a gente estava sentindo, não. It's getting fame. That's famehood. Comigo, e eu não sabia que eu estava grávida. Tava de pouquinho, 15 dias. Aí as pessoas comentam umas coisas da minha gravidez, que mais me complicou. O que eles comentaram? Assim, comentaram assim, Kátia, você sabe que tem possibilidade de você estar grávida de um extraterrestre? Foi muito bar, fiquei com muito medo. A população é muito má, né? A população, assim, algumas pessoas, assim, não tem muito coração. Eu me separei, porque já tava, né, balançada com ele, e aí ele não suportou a pressão, né, She separated from the husband, the oldest one, Roger brother. Então, quer dizer, foi assim, foi um pacote. Grávida, né? Esperando pra vir. She was pregnant. Eu era uma menina, tava com 24 anos, entendeu? Acabando de querer arrumar minha vida, que quase me matou. O mistério ainda não She foi had depression. No lote onde as meninas contaram que viram o ET, foi construído um muro, mudando o aspecto do lugar. They built the wall so nobody would cross and go there and make it like a cult. Aí todo mundo queria ver o amassado certinho, no mato, quadrado. Aí o dono aproveitou e não gostou, murou e fechou. Aí meu pai parou, fica um pé, outro pé, as escadas, as coisas, e nós trabalhando, aí meu pai cortou um buraco, ele quebrou, fez um buraco. Aí o povo passava, olhava, tirava foto, tinha uma ervinha na época, uma ervinha certinho, com um pouquinho de marca, eu acho. Oh, they were the neighbors. Até hoje, só que aí depois o cara, acho que ele trancou direito, não gostou. Na época meu pai foi e fechou aqui. Ele andou ficando bravo com meu pai. O pessoal passava aqui e entrava pelo buraco? Entrar pelo buraco pra olhar lá. Vai entrar do lado de lá pra tirar foto You see, he opened the wall. Agacha aí. Agacha. Come on, he was just taking a dump. Come on. Como é que é? Passava no fundo, que tem um corredorzinho aqui, passava aqui, entrava no corredor ali. O Tia tava aí do outro lado. Do outro lado, faz divisa, porque tem o muro, tem o vizinho. Se não tivesse o muro do vizinho, eu estaria dentro do terreno do ET. Esse terreno do ET, aqui atrás daqui da parede, é o terreno do ET. That's a money gold mine, that area there, guys. Eu nem imaginaria que viesse do Brasil, veio. Aí tinha alguém que conversava em brasileiro,
e conversar com ele. Ele conversava na língua deles e conversava comigo. Aí um traduzia a conversa com o outro. O senhor ganhava tudo? Ah, ganhava um pouquinho, né? Me ajudou eu bem, né? Quanto o senhor cobrava? Na base de R$ 50, que não só nós 50 naquela época. 50 reals. Oh my God, that's a lot of money. 50 bucks. Ah, não havia R$ 250, 300, se fosse. 300 bucks a day he earned on that. Muita gente ganhou dinheiro em cima, ganha até hoje. E a gente mesmo só com a nossa história para contar. You see, guys, do you think she doesn't? Come on. Até hoje. E a gente mesmo Okay, só it's com a quite a nossa humble história. house, I have to admit. Look, is that a sign she's lying, guys? Look when she puts her her hand on her left ear. Look. E a gente mesmo só com a nossa história para contar. Look. Did you see that? Anyone, can you help me out? Look at that. Is that a sign? Look. Só com a nossa história para contar. Left hand on her left ear. Divertia muito. Muita gente ganhou dinheiro. Oh, he says that a lot of people. Me ajudou eu bem, né? Quanto o senhor cobrava? Na base de R$ 50, que não só nós 50. 300 bucks a day, so do that for a month, guys. Chegou a ganhar num dia? Ah, não havia R$ 250, 300, se fosse assim, Shh, 300 bucks a day. For a week, that's like 2,000. For 2 weeks, is 4,000. Look, she puts her hand on her ear, guys. That's a sign. I'm so sorry, guys. I'm so sorry. I don't know, guys. It's weird, okay? Akari, my sister. Bless brother Roger. Sleep, my... Eu me lembro como se foi. I'm gonna get my kids in 40 minutes. O marido ainda não tinha chegado. Eu já tinha trancado a porta. Quando vem na porta, Dona Luísa, era 4 homens, tudo vestido de preto. Aí eu fiquei nervosa, tremendo, até me dá estado de nervoso. Now they're talking about Men in Black. Aí você falou assim, Dona Luísa, é o seguinte, ele queria que eu, a Valquíria, fosse no programa. They wanted them to deny. E não tinha visto nada. Aí eu falei, eu não posso fazer isso, moço, porque eu não sei o que é que a minha menina viu. Então a senhora vai mentir. A senhora, como mãe, tem poder para isso. E aqui, ó, tem nessa bolsa... Do you think she's telling the truth, guys? Tell me. Aqui tá cheia de dinheiro. A senhora pode ir para outro país, que as tuas filhas... Se a senhora fazer isso por nós. Eu falei, eu não posso fazer isso. Guys, tell me, could that be the ufologist that paid this lady to say this? Do you understand what I'm telling you guys? Convoquei a mídia e fiz a denúncia. Tentaram subornar as meninas. It's him again. You see, guys, he's always here. Tô, linda. Os meninos às 4h30, não é? Ok, até já então. Beijinho. Wow, guys, he's always there. Did you notice? Damn. Parece, vou ser repetitivo, que algo está sendo escondido e mantido em sigilo através de um processo de desinformação na cidade de Varginha. Aí a gente brinca assim entre nós. Aí, ó, se nós tivesse aceitado aquele dinheiro, a gente tava bem. Mas assim, claro, né? Não, a gente conhece. They're still very well, guys, from the interviews and all the stuff. Come on. Elas moram não sei na onde. Tudo mentira, gente. Nós estamos aqui, nós trabalhamos, acorda cedo, dorme certo. Então ninguém ficou rico. O assunto repercutiu e os comerciantes aproveitaram a fama do ET de Varginha para faturar. Nada de mistério nem de suspense. No centro de Varginha, o primeiro ano do ET foi comemorado com muita música, bolo e parabéns. Aliás, como deve ser a comemoração de um aniversário. Yes, there's always new information coming out
Why didn't it come out before? You know what I mean? It's very suspect. And guys, I'm just saying that because now that we caught a few lies, we're gonna start noticing that most of the evidence is circumstantial and it's testimonial. And you know what that means? Testimonial can be paid. Os pontos de ônibus ganharam estilo diferente. Quem olha para cima vê algo It's crazy, guys. I tell you, man. Look, there's still a lot of evidence, like the testimonials of the doctors and stuff. You know, if this is a hoax, it was planned well before the writing of the book. You know, the book came out soon. Depoimento explosivo de militar, bombeiro, dizendo que presenciou a captura de extraterrestre ali na área do Jardim Velho. Yes. Fez o caso ganhar uma outra dimensão. Exactly. Eu e minha mama começamos a ligar para conhecidos. O telefone tocou lá em You casa. see, he knew everybody. O meu dizendo a onça vai beber água. Código. Alguém vai falar. Marcamos uma reunião secreta e eu gravei depoimento de dos militares. Secret meeting. O bombeiro foi na casa dele. You understand, guys? Look at this with other eyes, okay? Também parecia que não queria falar, mas parecia que tinha sido convencido a falar pelo trabalho dos ufólogos ali, dizendo que era um fato importante. Surge uma novidade importante no caso do extraterrestre que teria aparecido em Varginha, sul de Minas. Uma testemunha militar afirma que a criatura foi mesmo capturada com vida. Os ufólogos acreditam ter colocado as mãos num depoimento bomba. Pacatini gravou em fita cassete as declarações de um militar da região que afirma ter participado da captura do suposto ET. O militar afirma que a criatura foi capturada pelos bombeiros e levada pelo exército. Esta semana, o comandante do quartel de Varginha, capitão Alvarenga, soltou uma nota oficial. Ela diz que o corpo de bombeiros não foi acionado para capturar um extraterrestre. Nosso serviço nosso é ligar diretamente com coisas, né, da terra do Brasil. Não queremos pegar ocorrências que seja de fora, que seja incomum. Se acaso ocorrer um tipo de ocorrência, dificilmente nós teríamos condições de dizer qual seria a nossa reação. Meu nome é Pedro Alvarenga. Na época, os fatos que aconteceram do ET em Varginha, eu era capitão e comandava o bombeiro em Varginha. A equipe do Fantástico veio fazer a matéria. Fizeram a matéria, ouviu todo mundo. Aí, para finalizar a matéria, eles foram no bombeiro. Aí me procuraram lá. Você garante que não teve nada? Eu garanto. Eu, particularmente, eu queria que tivesse, né? Seria muito bom para nós ter feito a captura do ET. Seria um marco para a cidade, até para o bombeiro. Mas isso não aconteceu. Foi uma história criada e para você dar veracidade para essa história, você envolve o bombeiro, a PM, entendeu? O bombeiro teve aqui, a PM teve aqui. Então, para você dar mais solidez para aquela sua historinha, né? Quando fui preparar a terceira reportagem, Just grabbing some coffee. o então diretor de jornalismo, o Carlos Schroeder, perguntou: mas isso ainda rende mais matéria? Esse assunto ainda rende mais? Aí eu expliquei que tinha mais testemunhas militares, tinha uma coletiva que foi feita pelos ufólogos.
esse mistério sobre o ET que teria aparecido em Varginha, sul de Minas Gerais. Estudiosos dos discos voadores dizem ter ouvido de militares da região que a estranha criatura foi capturada e depois levada para outro estado. Ufólogos de todo o país, reunidos em Varginha, sondam o que acreditam ser uma bomba. Foi nesse dia também que o senhor fez a entrevista com o segundo militar, foi? Sim. Ele fez contato nesse local onde eu estava pelo telefone fixo, avisou o local que estava em Varginha. Coffee! E disse que concederia uma entrevista gravada em vídeo. Aí eu pedi para conhecer os militares. Yes, Roger. Naquela semana eu... Roger, that could be... you would only have to take the kids for that, you know? And they're not kids anymore, so I think they could do it. Great idea, brother. How I didn't think about that. Essa cópia foi entregue para ele em confiança. This guy, not this guy, if he would pass the test, okay? He would pass the test, guys, I'm sure. Okay? Quando eu assisti a reportagem do Fantástico, eu fiquei curioso para saber quem era aquele militar, né? E a gente foi atrás da fita e a gente conseguiu esse material que é inédito, onde esse militar, ele diz que viu de perto um extraterrestre. Ele narra também uma operação militar para retirada dessa criatura do hospital ali para o quartel em Três Corações. Ele cita, inclusive, nomes de militares, de comandantes. Então, tem muitos detalhes, né? Ok. Hoje é dia 4 de maio, um sábado, nós estamos aqui em Varginha, num local secreto. Estamos fazendo uma gravação na presença aqui, Vitório Pacatini, operador de câmera é o ufólogo Petit, do Rio de Janeiro. Eu sou Marco Antônio Petit, presidente da Comissão Brasileira de Ufólogos e coeditor da revista UFO. Eu acabei sendo convocado pelo próprio Pacatini para sair numa missão. O meu trabalho foi gravar em um vídeo, em Super V, de uma entrevista que ele ia fazer com o primeiro militar do Exército Brasileiro que havia sido convencido a se deixar documentar em vídeo. Foram 40 e tantos minutos impressionantes. Esse militar que esteve lá dentro do Hospital Humanitas, relatando em detalhes que a criatura estava lá deitada, de barriga para cima, dentro de um caixão de madeira. E quando eu olhei dentro da See this, they talk about the box. Um pé esquisito, parece que só tinha 2 dedos, e a parte de um joelho. Tipo, A little bit of the knee. Uma graxa clara no joelho e um pouco empolgados os joelhos dele. O coronel Vanderlei chegou todo mundo lá, os oficiais, comandante da PE, os sargentos, e falou assim, ó, bem, senhores, vocês acabaram de participar de uma missão ultra secreta. Aí, o que você viu? Eu falei assim, ó, eu não sei o que eu vi não, eu acho que eu vi um homem queimado a um bicho. Ele falou, não, aquilo lá não é nem um homem, nem um bicho. Aquilo lá é um extraterrestre. O Vitório Pacatini, o ufólogo, ele disse que entrevistou outras pessoas... Charlie, Rose, my sister. Eles que foram ao ar no Fantástico. E tem um outro militar que tem um relato muito impressionante, que a gente conseguiu a fita. Esse não foi exibido em lugar nenhum, nem com voz distorcida. Esse militar, ele conta em detalhes que estava ali no hospital e que também participou dessa operação de transporte da criatura do hospital para o quartel em Três Corações. É um relato muito rico em detalhes, ele fala até da língua da suposta criatura, né? Eu matei um pouquinho por ele e aquela coisa meio marrom, oleoso, um cheiro muito forte. Eu pensei mais ou menos isso aqui.
Sei. ondulados. Maior do que a sua? Muito raiva. Ondulações na cabeça. I don't remember of seeing this. Nariz pequeno, praticamente não se via nariz. Olhos bem grandes, vermelhos. Tinha pupila? Não. Completamente vermelho. E a boca muito pequena, onde ele puxou a língua. E era uma língua preta? Tipo uma língua, uma fita, não sei, puxou. Depois ele voltou. Pra mim parecia que aquilo é uma língua. Porque ele puxou com a pinça, puxou e já soltou. Dizem que do hospital Humanitas, para onde teria sido esse corpo transferido, foi levado para a Escola de Sargento das Armas de Três Corações e ainda no dia seguinte, na manhã, na madrugada, saiu um comboio da Escola de Sargento das Armas levando esta criatura para Campinas para entregar na Unicamp. Os ufólogos Ubirajara Rodrigues e Vitório Pacatini, que estudam o caso, revelaram a existência de um laboratório secreto construído no subsolo da Universidade de Campinas. No dia 23 de janeiro, chegaram duas criaturas, dois corpos, na Unicamp, exatamente nestas instalações de acesso restrito. Este laboratório secreto de tecnologia existe e que foi aventado a possibilidade de uma das criaturas terem sido examinadas neste laboratório. Passou pela análise do grande cientista brasileiro, Dr. Badam Palhares, e sua equipe, grandes cientistas. Um dos mais respeitados médicos legistas do Brasil. Médico legista Badam Palhares, da Universidade de Campinas. Legista da Unicamp, Badam Palhares. Eu me recordo de ter recebido um telefonema em que, estranhamente, me informaram que eu não saísse do laboratório porque uma equipe do Exército Brasileiro estava levando para lá um material vindo de Varginha, e que era um material que era importante para ser feito o trabalho de exumação completo. E esse material não nos chegou até hoje. Quem teria ligado para o senhor? Não tenho ideia. Disseram-me que era da Secretaria de Segurança Pública. Disseram se era relativo a um extraterrestre? Não, isso eu não me recordo. Será mesmo que os ETs teriam sido capturados e levados para a Universidade de Campinas? Exatamente aqui embaixo, por onde nós estamos passando, existe um porão. Ele fica ao lado do Hospital de Clínicas da Unicamp. É o subsolo da Casa das Máquinas. Uma escada dá acesso aos túneis, mas ao invés de laboratórios ou departamentos, existem cabos de energia elétrica e tubulações de água quente que abastecem o hospital. Nada mais que isso. Falar é fácil, mas mostrar, demonstrar, isso é impraticável quando não existe. Eu só acredito naquilo que eu vejo e ponho a mão. Os pesquisadores declaram que já conhecem os detalhes da que teria capturado e tirado da cidade a criatura, inclusive o nome dos militares envolvidos. Esse assunto acabou virando o IPM, o Inquérito Policial Militar no Exército, porque a partir do momento que uma emissora de TV cita o nome de oficiais do Exército Brasileiro, eles têm a obrigação de investigar, né? Então eles ouviram os ufólogos, tomaram o depoimento dos militares citados. Nada temos a esconder. O comandante da escola leu nota oficial, negando toda a história, mas evitou as perguntas dos repórteres. Bom, eu sou o general de divisão, reformado, Sérgio Pedro Coelho Lima, antigo comandante da Escola de Sargento das Armas. Há 30 anos eu não dou uma entrevista a esse respeito. Interessante. Eu sei, meu nome apareceu inclusive em livros, apareceu na televisão, fotografia minha, está aí o comandante da ESA, mas nunca me procuraram para eu expor a minha versão dos fatos. General, tem como saber o que eles estavam fazendo no dia do acontecimento? Trabalhando. Vamos para o exército e programação. Mas isso tem como ser comprovado? Para quê? Ué, para a imprensa. Ué, não se quer comprovar os fatos? Eu me realmente irritei com a pergunta
aquela pergunta me chocou muito, sabe? Você acreditando, dizendo as coisas que depois, não, geral, é onde está, eu aguentei aquilo nele. Aí eu respondi meio duro, né? Como que nós poderíamos esconder um extraterrestre, um alienígena, sem conhecimento de todos? Não tem como, é praticamente impraticável, impossível, né? Então, isso não existiu, é uma coisa que foi criada. E por que nós iríamos... Okay, my friends, I'm gonna have to stop this here. Ouvimos todos aqueles... There's still a few things to see. The channel is called Verdade Mundial, Mystery of Varginha. Okay? Please check it out. Check the rest. Thank you very much for stopping by, my friends. I'm gonna have to go now. I'm gonna have to get my kids. Still watch a little bit. I could let this going for you guys. A conclusão, tranquilamente, não houve nenhuma participação de militares da ESA nesse episódio. So you see, now they're saying there weren't any military of ESA on this episode. So this is the debunking part. Claro que o general Lima tinha ciência de tudo. Ele fez o que pôde para ocultar. You see, to hide it. Who's the real hidings, guys? Então, lamento muito, não funcionou. A ufologia brasileira não se intimidou. Não quero, de maneira alguma, acusar ou criar qualquer ofensa. Não. Pelo contrário. Mas são histórias criadas pelos ufólogos. Isso. Os 2 volumes do processo concluíram que as meninas teriam visto um morador da cidade que tem problemas mentais e costuma ficar That story is not real either. I wouldn't, maybe, I don't know. O IPM... That's the first story that they came to try to debunk it. Repare, era o Mudinho. O Mudinho é um ser humano com aspecto normal. Ele apenas tem uma deficiência mental e ele não articula bem as palavras. Mas é um ser humano normal. Eles, inclusive, fizeram... My friends, hope you enjoyed it. We may do the rest. Okay, 1:16. We may do the rest sometime, okay? Maybe tomorrow. Either way, remember, these stories are always going to have positive and negative, okay? Positive and negative influences, okay? I have something in my foot. Damn it. Like everything, guys, for you to be sure if it's real or not, you have to weigh in the evidence, okay? And there's a lot of evidence. Oh, fuck, this is on the foot, on the... This is here. The hell? Roger, big hugs, my brother. Thank you for staying here till the end. John P loves you, my people. See you soon.